Bulan dua vata, mekauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura, sema mai gai waseyani. Ongko na radio bulan dua vata San Francisco, mekauti kenda vata mai.
Tatoka nai tawi seroia and Radio Mbulandua Vata San Francisco me kauti kenda vata tiko mai. Waka nui nui ni kauti kenda vata tiko mai na vei sere so e na mai wakatangi taki tiko yani. And nonde wasining ona vata ne kawi venaka ni wuke lulu and indai ni katolu ni singa ni vulo January. Nui taka niu ni mbula venaka tali tiko ngā se venga na vanua ni seama tiko mai kina. Duindui na singa, duindui na vanua, duindui tali tiko ngā na ngauna. Kanda mai vese matitikina i enda waka vinaka ni rauni da mai vese matitiko ena nanda wata watongo na Radio Mbulandua Vata San Francisco. Se mani vengana wanoa ni se matiko me kina o kenda waki kimuni waka mbula tali tuk ngā yani waka nui nui ni tosa vinaka tiko sanda e dhoma ingone ka tolu ni singa ve ke tau e California ke tau Amerika ve ke mdo mai viti to tolo sara tiko yani ndo sa dhoma tiko ne ka wani singa. Waka dhawa nanda to reidra na wana singa sanga mai tiko vu tiko ngone mbaki vou, wakadhawa mbeaka nei tuba e sa tiko, waka nui nui vinaka tiko ni teko vu vinaka na mbaki vou ngo, ke lani tiko e so era ngai teko vuna tuna e mbaki ngo sa yalim beka na kenreka sa yalim beka na nduvir tona ngone se nduvir rau nei tumbu i anda waka vina vinaka tiko kena ni o kenda tau e rau ni tau mai vese mati tali tiko e nandua tali na nonde wasi ni ngona vata ne kavi vinaka ni kua ando vese roi tiko yani ke wakai tu na ve ulu tanga i so so mbeka nei tala noa i tungu ari se mani a se vura dhawo ni se amatu me kina se mani i vena koro ni se amatu me kina e nei kavi ni kua se na vea kavi ke wakaindu tuna i tala noa ni vea tala noa takatu mai nenge ve tartara mai kani ma rau ni nda mai ve tala noa tiko and nonda wata watongo na Radio Mbulandua Vata se tumbeaka sona ulu tanga ni vina kata mena mai ve tala noa taki nenge ve tartara ngā mai wakatale ngā kina na nito i wasiningo na ni ronga mai wala ni songo tiko talenga na wasiningo no ya ndo mai kadhiwa ki tiko ni kina na ve na songo, na komuni, na sasanga dhawa ngā. Era wakai dhora na vi songo i so, ke wakai tiko e so na mundu sasanga, ni ambaki ngo, tu waka rau na Radio Mbulandua Vata me na vebu ki tu e ni kina, ke na mai kadhi waki wale, ndu ambeka na mundu mata, o ni vinakata me na mai, ke tona mai vitala noa ni ke vitartara ngā mai, rau ni o ni vitartara mai na Messenger, na Radio Mbulandua Vata, na Messenger, wakatala ngā kina na rau talangani o ni vitartara ngā mai, ke au una buninda kua se o tale mata ke mbau and veka so ningan reva me na mai leo tiko ni nonda porokaramu e na veisinga moni tiki na wakarambuka mai na tolu ke na vitu na kaloko. E kawi ni buke lulu en dindai and nonda to porokaramu da rongo tiko ni sivina vai na tini na miniti o seret ke mni mani sema tika mai ke wakau ni sembera wakandua ni rongo na tosu ni ngauna sureti kam ni se matunga mai o ando rongo di tuko e na vea kawi ni buke lulu ni sivina va e na tini na miniti. Kanda waka vina vinaka tiko kina Divine Group of Companies na onrito vito koni ka rawanin do mai rongo di tuko ni kina na nonde wasiningo no yana venga ravi ni sitive ni raturala le usar ni tala no anda do mai bulango di tiko kina ia mai na ve mama ni ono kina vitu do mai rongo di tiko kina nonde wasiningo na karto wakarota karto venga ravi tali tunga kina na New Methodist USA o ia mai na ve mama ni ono kina vitu na kaloko e kawe talanga ni kua indua tali tunga na nonda bulangi ke rona mai ve tal no tali tunga wambota ni oitina 5 ke rona mai ve tal no tiko ke nandua na dua tiko tua kango mai viti na non rito waka rau tiko ke na soto ndua na soto ni rakavi na moni madhao sarangango au sureti ke moni nangai nana makitu mai kena ni veronga i tala noa ka mena i lutuatu ni tawi dhawa ngai ngaravi tiko ne kavi ni kua wakatelanga kina na veisere so wakarau taki tiko member le tiki moni men vewa ki tu ana ken ngaravi tu nei tavi vili niu se venga na longa niu ni vili niu tiko kina na kavi ni woke lulu and dai na moni toka ni go una vuni nda kua ni bula vinaka wakambula tali tunga ya ni veisemi ndriso ni bula vinaka vinga na vanua ni seama tiko me kina na kavi ni kua wakatelanga kina ve waise bushanti ni bula vinaka na seama sara tiko mai Naui Island mai sabu wakatelanga kina ve vilivo na ulango ni bula vinaka vilivo wakanui ni vinaka tuka ni viki mundo mai ndawa samu tei levu ni bula vinaka na turanga marama na ita ni seama tiko mai na
mai ndao samu wakatela kina ve Daniela, Pauline, wa iningolo, venaka wakalewa na sema tiko mai na kavi ni kua, venaka na dau vito koni mai ke na nonta tō porokaramu ina vea kavi, wakambula talitunga ve emosi na sivi. Ni bolo venaka emosi, senga talani ondo ngule da vitiko na serika tarawangoa kemdo kethe na sema tiko ngori mai na ena buku ni porokaramu na NEC, mai Wagga Wagga, New South Wales, waka nuni vinaka tika ni vikimdo, ni ndo na singa vinaka, ni venga ravi na singa ni koa.
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Bura-Bura, Sema Mai Ngai Waseayani. Katarina Ombulo, Katarina Lu, Siwalena Isuolia.
Senga ningai mai tiki bunga vi rauna turang ambale ruongo na vewe kanike na vele ledhininra. Wa turang e mebakata ki James Doughty. Rau sama ni maingele rua talengakin. Nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturla. Siba na tinikaruan na 10 miniti e viti na basing lutulebu. Siba na ba na 10 miniti may yamarika na basing a bukilulu. Toso ningaw na vito konikin na Divine Group of Companies, Rongoda, and a Radio Bulandova to San Francisco, may Kauti Kanda Vatamay. Doya Rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini baga singelebu, kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to with niti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may bakana baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana maki-mai kina programo waro taki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungod na bima manyon na kabini buong lulu bay Kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti, and a radio bulando vata San Francisco, may kauti kanda vata mai. JJ's Food Shack. Etigo kaya kina nakakana mga biti may bakana kokonda, lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tabiyok. Nakakana po mga langi may bakana steak, bakayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada babina na kanikanakana. Kaya ito talaga nanon na specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni Tiwa yan. Bani manray pay kaya na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Dili Jade Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavito sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ana radio mbulando vata kendo va kikemenina sengay sema bo tali tiko mai kendo tali na non de wasiningo na vata ana kabi benaka ni buke lulu ende ndai ne katolo ni singa ni bulu chune ni taka ni ni bulan benaka tiko soreti kamni ni sema tiko ngamai ana dona ngona leka ngo sibina vai na tini na minitin dana rongo da tali tiko kina na non de wasiningo na ni toso ni ngona beba kaindo benga rabitiko ni kina o siti ni raturala be mama ni ono na nama kita ngamai sema tiko ngamai non retungo no bakaruta tiko na New Methodist USA. Ia me bakau abakari takatalitunga yani, en dua talitunga no nanda wulangi na kavini kua, kira na mai vetal no tukani ni otina lima. Ko yanga ituka talangana vi seriso, bakaruta ki tiko me ni lutu tiko ni tavida vanga, en garavi tiko, en ai kavi binaka ni kua. Vikito, en a tomba levungo San Francisco, ngoen dona vanua to toka, Vano binaka ni sarsara ke bakau ni sambutu ki Amerika mai gana vano muni ngole mai kina ni mai sarsara bakatanga kina na vano mai New York ondo tuku na ke bakau ni sayada mai Amerika senga ni kenda sayada mai Amerika senga ni ndambutu ki California ki New York eroni ka ni Desember ni senga ni rau ni kai ni saya do mai Amerika e ano go renga bakate ki au ia se mani venga na vanua o ni sema tiku mai kina ke bakau ni saya do mai Amerika ko nga na vesureti tunga ni na radio bulando vata moni ngole sermai mai sarsara na tomba livongo San Francisco go talanga ya bakato kai me ka dua beira na rua sanga bulu kalima na city sen na tauni to tokan dua bura mai na National Geographic ya na kairto bakarita ka mai ni o San Francisco in dua na city dua bir na rusang bulkalima na city and top 25 one of the top 25 cities in the world goi
I San Francisco. Ke mundo talenga mai na Steel City, a wambo ertona tukuna talenga orto mai na Steel City mai Pennsylvania, ni orto talenga, dondono talenga mo ni butuki Pennsylvania, ke wakai senga ni rau talenga ni sa butuki Merika mai, Ia veke tau, wakilei tiko nan raki uda, and loma ni vida na singango, batambata nan raki, ia totoka tu, me wakatoto watataki verto mai na Steel City ndo tani na wakatangin ni batambata erto wakilati ko mai sanaya ndo wakatali tunga kina ni katakata nan raki ni nda sa do ni na vula katakata ndo tani na wakatangin ni katakata erto wakila orto ya viketo e California ndo to toka tunga nan raki koia ia na baby so ni rakingo era bakarita katiko nandau ni oira na kenandau era mai na vuni wai era na venga rabitiko na tambana nimbula ni lebu sara era tobi mate tiko lebu era tobi mate ka tolu na mate ve tobi tiko baka lebu be ke to e sana mandango Oia na COVID-19 sa lebu saranga era tobi COVID-19 tiko wakatela kina indona mate na RSV. Tukuni na RSV awa wakamadala takeani o bambuta na madha sawa ti awa wakamadala takatalangani kina na ana wakatakile so membaleta na matengo na RSV. Erobe toto bata toknga kena COVID. Ia au nangai sanga mi o nangai waseta leani na veka so sena wakatakile sen symptoms ni matengo na RSV. O kila ni lebu talanga bikenda to e tonto wakila na venguada na bibisau ni raki ia ngai tuku ni tingona ni saranga ndo na wakatakile ni matengo na RSV. Tolu na mate beito bisartiko wakalebu na gonongo na COVID-19 na RSV ke na influenza. Au kila ni bunga bikenda nda sa mai wakaimbaki tu na nonda tu i Amerika sandando kila tu se samato weekenda ni ngai ndo wakile na teka bunga mai nan raki batambata se nan raki botambota na fall ngai teka bunga mai atu sando kila ni to lakayani wakame sa bunga weekenda tu sa wakamato te kenda tu me to lakayani tuli dula na flu shot Ia, tukuni ni na bibu ke bakalebu ke bakau ni semberni dula na flu shot me rau ni ko tatango mai kitu kina no isa sambai tu mai na matengo na influenza ka okela li weekend tu tundu bakela tunga si to kai tu na matitaka. Ia koia au mandanga bakan dina taka ndo nango na balabu na nungu sami singe ado mai Amerika kila ngana lebu ni vitala non tu daka tu so nango na kenda to senga ni to kila ke tu naka ia tunge mai vital no tu sa ko sar tunga tunge mai varongo i vakasala tu kina so ka rasenga soti ni rakila vinaka na veka era ve vakasala tiko kina koia nango no singe ado mai kina na vida na mbake o senga sartunga ni undo la koia ni me uli dula na flu shot me tata robitu ni mbada ni ndo tukuni tungone ya na vital no endo dakatu ke bakai ko na li dula ana ge na iko na bakilani ko na ge tobi mate ba lebu watu ia au via wase ngai ni nangono sa tikevu me undo dula kina na flu shot na via mbaki bakandu ngai na via mbaki senga sotini wakila na bada senga sotini undo bada me baka na ngono wa senga tukina ni ndo dula koia au via bakongeti tikoni kina ke bakai ni sembera ni dula, na dula ni tatarobi ni matitaka, sa na flu shot, pakatilinga kina na COVID-19, sa vida tiko na dula na COVID-19 immunization, sa vida tiko soe sengi rua, soe sa tolu sara, o na wakila na kena vinaka. Ia o tukuna tingango, era wakarita, katali tingao era mena tambana nimbula, ni sobi kenda baleta ni satu rau tu na mate rau ni kona dula na dula kedengo ia na sena rau ngani ko tobi mate so rau ni serna rau ngani ra wakalenga sarna non rambulai baleta ngona ni sandu tu rau tu na mate sena underlying conditions ia bunga be kenda to ke bakai se to tu bina ka tu na non tu itu bakinimbula ni tole dula na rau be kenda to sena ngonda to me to na borata na be mate so e lako mai. Ko e ando na ka oroni kai ni da wakabini benaka taka kena na kena sa mai lako mai na COVID-19 immunization. Na nonda mai dhula tiko e na idhula ni tatarobi o ea, kela ni a lebusar na kena vital no taki, lebusar na beba karirei da rongo da waboki, ia ke bakabe ko ngai baka samataka,
toreda na bono to sa mindami toka kinongo, ke kami a senga na idula ni COVID-19, ke a senga ni santa mai wakila tungo na bula binaka, da beto sea ki talitu sa mai to sa binaka talitu na bulai. Koia, ke wakai sembera ni ko dula, e ni dula ni tataro visen na flu shot na COVID-19 immunization, nungu o waka masuti ki amanini ngoleani ni laki dula, baleta ni ko ngai ara wakarita katiko mai na daunin raki, ni wasoti au ira mai na tambana ni bula na vuni waina nasi ni sato sa daki tiko na kenre wilu ira kara tobi mati tiko. Waka bibi tiko ngo ira kara sa tiko na nanrambaki ni bula mai na rone ka ono sanga bulu lako dake ke ira na ngone. Ko iau ni taka ninda na gawe tal no taka tu na be soli baka sama tiko na be ka so ni do mai rongo de tiko yani na non de wasini ngona vata na radio mbulando vata na ve akabi sama botongo rusanga bulu ka tolo na miniti be vana ka loko sivena vai na tini na miniti da na sema sartiko yani kina be site ve ni ratura lai na non de wasini ngona ni toso ni ngona ka veto koni tiko kina na Divine Group of Companies ruetiko na tambana ni non retu vengaravi e na vanoli bungo Amerika ka wakilani sotelanga o wamboto sotelanga vi kimuni na vi songo iso na vi bisini simbeka mai viti ertondo vi toko ni talitunga ni kina na Divine Group of Companies ia vi kito i California erto ruetiko na tambana ni non retu bisinisi duetiko na Divine Pacific Food Mart o ia mai Sacramento ni na rongo da talitunga non retu tukutuku ni veiboli ndo wakatangi takitiko yani na radio mbulando vata ka wakatelanga kina na Orange Lounge, waya mai na mai Santa Rosa, ka tiko talangana tambana ni non rito bengaravi na caregiving, na Divine caregiving services. Yana bi tambana iso erto bengaravi tiko kina na Divine Group of Companies, kanda wakabina ka tiko kina, na non rito vi tokoni raumendo mai bulangodi kanda tiko kina o City Veni Raturala, na vi tala noa iso, na non de wasi ningauna ni toso ningauna. Yani sivino va, na tini na miniti. Dong bula vinaka na sema tiko mai, na kavi ni kua, au via wakambula tika ani ve malama na honu, sandende, au nui taka ni bula vinaka tika na veitinani, wakatanga kina ve a kesa kuru matalamba. Ni bula vinaka a kesa, wakanduni vinaka talitunga yani, ve kimdo na Koronumbu House, mai mba, senga talanga ni gula dhavi tikino kimundo na matapu vale na naitini, bula vinaka Mr. Pete naitini, wakanduni vinaka tika ani ve kimdo na kavi ni kua, bula vinaka Bill Sau, wakanduni vinaka talitunga ani ve kimuni, wakatanga kina ve osea ke te dha, ve ngana vanoa ni sema tiko me kina ene kavini kua senga tiko ni ondo ngwele dhavio ke mando mana Still City ia sandi na sara e atalangando na vanoa na kani sarsara wakambota ni lebu sara na ito ke ia sala ki tau iau tiko kina sa wakami sa andua tali tonga na koro na nando to koro tiko mai na Still City mai Pennsylvania wakanuni vinaka tiko ane ke mando ene kavini kua senga talanga ni ngwele dhavio tiko ene sere kataravango o sera na mosi malua ni mulu vinaka sera sema sara tiko mai raki na kavini kua wakatelanga kina ve Solomon i turanga mai muri mbulu vinaka yanu wakanuni vinaka tiko na waka rau ni lisu tali viti ke kimdo talanga na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center ni taka ni tosa vinaka tiko na vengaravi na kavi vinaka ni kua senga talanga ni ngole thavitiki na Waisea Bushanti do mbula vinaka mai sabu mbula vinaka Semi Ndriso wakanuni vinaka tikani vi kimunia na kavini kua wakatalanga kina vi Taniela Pauline Wainingolo do mbula vinaka mai na Kelo wakambula talitunga yani vi Vathi mbula vinaka Vathi seva koroita mana vengana vono sema tiko me kina na singalevu ni kua lewa unu itaka ni do mbula vinaka tiko wakatalanga kina vi Cheli Tambuan rombula vinaka na vitinani Dombula vinaka talangana sema tiko ngori mai San Jose me kimdo maramatau ke lera na sobi happy New Year unu itaka ni ondo mbula vinaka ni ondo marutaka na nomundo wakatawase senga talangana ngula davi tiko na Serango maramakai maramanasi Bals Rose Happy New Year talanga vikimuni wakanduni vinaka tiko yani na baki vongo senga talangana ngula davi tiko na Serango mareda lalanga vesi dombula vinaka maramatau wakanduni vinaka talitungani vikimdo mai Serne Australia bula vinaka sista liti tokona ke kemdo ke sara na vengaravi tiko ngori mai na Still City kemdo na ve matapu vale ke sara na buku ni kena sala ki tau ia vuta ki tiko endo na nonda to koro mai Still City
waka mbula tali tunga yani ve osia ke te dhani mbula ni mbula vinaka, waka mbula tali tunga ve nau, ana mbola, waka nui ni vinaka tukani, Happy New Year nau, senga talani gula thavitiki no marama nei tā, Dasha Hidden Blood, waka nui ni vinaka tali tunga ni ve Kimundou, Wakatalanga kina ve Kimdo na matapu vale na yeli mbula vinaka nei o ni taka ni ando mbula vinaka tiko senga talani ngula davi tiko na Serengo Faith Jules ve ngana vono ni sema tiko me kina na kavini kua Faith o ni taka ni ando mbula vinaka tiko tosa vinaka tiko na venga ravi na radio mbula ndo vata San Francisco me kauti kando vata tiko mai. easier to get started with QuickBooks. Get 50.
nga vira una turang ang bali ruongo na bewe kanike na bewe levininra wa turang yeme bakata ki James Doughty raw sama ni maingele ruo talengakin Nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Graturla. Siba na tinikaruan na 10 miniti e biti na may sing lutulebu. Siba na ba na 10 miniti may yamarika na may sing a bukilulu. Toso ningaw na vito kunikin na Divine Group of Companies, Rongoda, and a Radio Bulandova to San Francisco, may kauti kanda vatamay. E senga tina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. O kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda o Dren na to beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli na kenangona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan kenalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu we kemada we California. We mani ruwa ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemando we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogode ene Radio Bulandova ta San Francisco me kauti kenda vatamai. Ena muna ngauna na lewu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda vaka talutaka buka singi lewutaka siya bukaya kapitang ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua e raw ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vay matanggali kakana itibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kakana buwa malang me baka na steak gay bukaya loka tabioka kena coleslaw surua o chutney Gelago pata na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang direct message virto giri nga kina bitu sa iba bitu tolo dio tolo doon limono se o nga wala sarang alito mito may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito dili bata kaya na kemo katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna matini navengada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Mebakani sanguso tini kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Radio Bulandovata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
Ana radio mbulando wata totoka nai tavi sero e arto mai vewa kamaro tek tuka ni kena ve kenda nei lawa na delei sea koto mai kena nangona ni sawatongo e wana miniti me wana kaloko sivina vai na tini na miniti da sana sea matiko e ni kena ke siti ve ni ratura lai na no de wasi ni ngona ni toso ni ngona e nei kabibina ka ni kua kanda we toko ni tiko kena na Divine Group of Companies retika mani ni nanama ki te ngame kena go e sa ka vida tiko ni kena i wase we ke menina senga se sembera wakantua ni uni rongoda en duan i wasi ni ngauna ni toso ni ngauna au sereti ke menini guys siko bayani na ni to YouTube channel o yana radio mbulando bata YouTube ni subscribe kina tu keve kina na porokaramu keve ndo mai rongo de tiko ena nonda i wasi ni ngona wata ena vea kavi baleta ni kito kilani ndon rendre na wakarorongo tiko mai menda wakarorongo tiko mai na wana ya ua se menda rongo da keve tiko na porokaramu wakambimbi ke wakanda oso tiko ia oyana kai tali tukina na na i tostoso na ngonongo na technology na mona liba na ngonongo na kena sa wakaroro takitu na nonda bulai koe ana ngono ninga lala kina ningeli sarava ninge wakamuritu na we porokaramu kede sara ndo mai rongo diti koe ani na nonde wasi ni ngono bata na we kawi ni moni tiki na wakarombuka na radio mbulando bata teke bubi naka tiko na yambaki ngoro na ndolu roa sanga buluka wa wakambimbi tiko veketo na state California matai mandanga ya sa wakarita ki mai ni teko bu matai ni singa ni bulu January esa rawan ni da laki low rai senda laki ndikebe pakapuni wai senga ni ngandrevi tiko na nomo senga ni natarongi mai biko na nomo insurance se rawan ni da sa duru keve na insurance ni matani tu o ya na medical ka rawan ni waka insurance talanga kina o kia menina se senga tiko na nomo ni health insurance ka na wakararota ka na nondala ko ani mendali lurai wakapuni wai ka rau niu kai kia ni sa senga saranga vi kia tau na i ulumbale. Ka ni rarau na vida na vula sa o tingo vida rangeli lurai sara lenga toka ina non rabononi dhaka. Vida na kai lurai kia vida na rau ni tau vital no taka liu besar na ulutanga rau ni tau vital no taka na kena sama iadho tikongo na mate waka iau ka bunga beira mati tiungor sa mati sartunga na non rabononi dhaka. Ya induan dina na kawa ka loloma se rambula tiunga o ira nanga se karalaki garabiani sara lenga o ira na mai venga ravitiko ka go mai vekenda tau na i toke kongo nea ke tona do beba ka ungeti tiunga ni kena kere waka bimbi moni lako ni lilo rai waka buni wai i liu endo tuko ni tuna kila endo tuna rere na nui ngawa senga tuna pepa rere ni o lilo rai waka buni wai sana rani tarongi mai waka dhawa tuna nongo immigration status o waka pepa back se senga so endo ranui ngawa tuni rina li tarongi wai o tianda ge kilake de tu na lure waka buni wai na tambana ni mbula ina bono lebu ngo Amerika senga ni sauli lai so lebu ya ko ando lebu talenga ira sandu loma lenga takatunga nei labo sa raura bir na bako i labo tinga viti sa senga mantanga ni rakawai takana non rambula wakate kira mera lako ani rasoma na non relilure wakabuni wai iango sa senga nei ulumbale sa sinra ni to baka nga takaya me non dati ulumbale me wakani sa wakararo takitu tamata kede tiko ena bonongo California, whether you have papers or not, e rawa ni ona lako e animo ni laki di kebe wakapuni wai ka senga ni na ngandrebi kina indona ka, senga ni ona somo kina indona ka. Everybody qualified for medical. And I teke buni ambaki ongoro, no dolu rosanga bulu ka ba, wekenda to ena bonua livungo California ka, nitaka, nito na ve tuku nitaka yani, me kua tiko na rere, senga ni o ki la tiko na ngoni saladava me rau ni kona leiduru kina se waka leo famu kina na medical ngole nga yani na dona walimbula wole ka viko ngole nga yani na dona na wakana medical center wole ka viko ngole nga yani lito kona ayo bina kata me uduru na medical how do I go about it o irangona kai bina ka kina
roni tō wakandina dina tākana matangali vevu ke tū e na panoa liwango e senga ninda tōna lakani me tō le taro me kila me ratona rei levu take kenda tō mai ser tōna wadharei kenda tō senga e rasa tūwa karau me rana solia me wikenda na vevu ke dawanga endangan rewa na itukutuku endangan rewa endela ke wakasangarai ani e rasa tūwa karau me rana vengarabi me kina yana kai tō toka tukina na panoa liwango Amerika kau viva kaungeti muni ngole ani ke wakau ni senga ni kila muni waka lea fomu waka dhawan rendre mbekana no muni lako e na computer senga mbekana computer rendre na no muni reda na website lako ngai ni nandona walimbula wole ka veiko o laki wakaritaka ni obia waka lea fomu mo dhuru and medical ya sa wakatarai sa $1 be kenda keve na tikongo e California waka pepa se senga au ni taka, ni rau ni tōna wei tāl noa taka ea, tōna wei tukutuku ni taka ea ni tō na wei waka ongeti tiko kina, menda lako ea ni ndali lore waka puni wai. E ngona wina kongo, sange tiko puna mbaki, ea mena ndua tiko na tiki ni nonda tō i tuba se na New Year's resolution, me tō waka winaka taka na tambano ea, ka ondo tuku na ni tiko puni mbaki lewu wekenda tō e tō ondo waka samataka lewu na ka, na dhawasaramande ero ni tō waka winaka taka na wei tiki ni nonda tō mbula ke sara. So siwa tangona vai na rua na miniti waka nuni vinaka tiko yani se vinga na vano ni sema tiko me kina e na kavi vinaka ni vuke lulu and dendai ni ka tolu ni singa ni volo January na nama ki te ngā mai siwa na vai na tini na miniti non de wasini ngā novata ki siti veni ratura la e na tosu ni ngauna me wakai dovi toko ni tiko kina na Divine Group of Companies. E na sere kataravongo na vewa kambula tiko yani kina ve unai sina mbose mbula vinaka yadha mbula vinaka ratu vini Prakash vinaka waka levu na waka na sema tiko mai ia sa singa lotu lewu tiko wiki mando mai nonda waka nuni vinaka tiko yani mbula vinaka Abdul Sahim ni sema tiko mbeka mai ve na kavini ko nui taka ni oni mbula vinaka tiko waka telanga kina ve marama na ita roli ti uli viti long time o nui taka ni oni mbula vinaka tiko na ita happy new year Senga tala ni ngole tiki no Caroline Luisa ni mbula vinaka nau pasi panene lewu happy new year talanga ni wiki muni Senga tala ni ngole tiki no D Lady D waka nuni vinaka talitunga yani wiki munrau na marama rua na Bay Cruises waka telanga kina ve Lionel Koto i wasa ni mbula vinaka nita waka nuni vinaka talitunga ni wiki muni ana kavinikua. Mera
O tobi nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko e ndona ka. Mea dhava ni ngele itaura na hepatitis B test na madhau sawa. O sama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karatua sana tangu makikina na neto matubabali mana matirere bakyo. Sakambi bikina manile indike bikator na hepatitis B test. Witartar mai kina telefoni 527 ono bituba 5883 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kena itukutuk matalilay. Ongo na toso ni ngauna kay City Veni Raturla. En a veto ko ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. Nangone turang ambale na tuila kau sambale ratu sa pena ia kana tambatu nganilau e sudu mai tabe uni e nei ka rua sanga bolu kawalu ni Julai tini kadiwa tini kawalu karangale kimbale na Walter Reed Medical Center mai Washington DC mai mereke e nei ka tini kawalu ni Disemba tini kadiwa dio sanga bolu katolu irasayan baki bitu setengah bulu kelima. Erai sebu ni presidendi, maine kawana ni Disemba tini kadiwa walu setengah bulu kebitu. Medha bana non ramain bale, ena tini kadiwa diwa setengah bulu ketulu. Meba kata kira na turang ambale ra beli utaki na ngaunawa, era hapai rongo-rongo ena non rangauna ni buli. Ralaki pakata para en di pakabinak. Ena be kurni buli torda keso. Kalaki ado saraki Wadham College mai Oxford. Kara buli tiko mai kina. Medo ba ni ado ya ni nangone turang ambale na tuina ya usambale. Oratu sakami se semara. Anona bakada bara baka sauri na nona buli mai Otago mai New Zealandi. Ka ngai ngole ni kio kusuatu. Rausati ko ti maika o ratu penai yang ngani lau e ratu Edward tungi tui bonua bau bakambau turanga mai naisong lado saya do taleni o ratu sekami se semara kabang bauti ya muri ti kongo en do na ituba rangai bukan no mai muri Nyarai-rai na kita na turang na talay sambal o rantu salala sukuna. Meba kango na non ratobe ito seki na turang ang baleso. Ni rasa rai da bagayawa sa ratu na tungalala nebiti. Mera bagaruta kini kinananon da turang ang bale kinadagadakan ni beli utak. Oratu penaya e aduru talengaki na matay balu. Kaya daw na itutu waka kanala. Ya dingitaki talenga kinabay matambo seso meralaki beli utaki kabeng garabikina. Eraduru kinambo salawa sangani mata baka turi menabay dingdingi eraduru enie kya iralesi kinambo salawa. Sao tie bida na pengarabi bagai kamera kara sa bagai adora ibiti kena matanitu. Alaki ngoleba na politiki ni sa dururawa kinang boselawa kara tula kisota taliki na nabewakan. Alaki ngoleba na politiki ni sa dururawa kinang boselawa Karatula kisota taliki na nabewakan. Kay raw naturang ay ruwa o ratu Edward Tiwanovo. Kay ratu sa kami sa Samara. O sa dabutan ti ko na sa kasambera di mga to kaya zakina. Kasambera talangan ni Taura na kinaido. Sa ikuan bekang warin na buwan isasangan ni Ratu Salala. Mertula kibibo kataka. Nang bulin ni mata ni tuwaw tungalalay biti. Kanga ibu karyawan na kenan rotini na tinikadyo bitu sa ngabulo. Erto sa turang abuli binaka. Erto sa laki buli sarang main bola tangane.
Wakatakira na turanga e rambula e nangaunea, au reida le sutingona kenre tukutuku, ni rabai rongo-rongo e na kakete ngai rangarawa. E nangito, e nai valu, e na laka tale so, e wakaki na nabuli, kei na bengarabi. E rata uratu e sona i tutu waka minista. Era minista ni vei tangomaki, minista ni vei kāwaka i taukei, era minista ni Sarabanoa, era minista ni vei waka toro lakitaki, karalaki buke talenga ni prime minister e na sona ngauna. Wata kei na turanga mai nai songalava, e rasa toka talenga na mbosalawa e na ngaunea, kara sa lewe talenga ni mbosalawa. E wakandei takikina na matangali matanitu e ngani tikenda i piti, ni sa wakatobo takingo e na mbosalawa i piti kena i wakarau ni veliu taki waka matanitu. Ni sa teke budawan ru waka malu atiko, na linga imbolatangan e na matanitu koloni e piti. E rasa toka talengaki na nanonta panu e so na turanga buku karayawa. Saya ngarasangan i taukei nga, e relewe ne vei matanitu tale so, ka vei matatamata. E so me wakata ki A.D. Patel, Siddiq Koya, C.A. Shah, K. James Madhavan, Mr. John Falvey, Charles Stinson, Charles Walker, Doug Brown, kay nabila tali na turang era toka e na ngaunaya, kaya na musuni sa toka, Mr. K.C. Ramraka, and dua na loya ibiti. O da butirat ko ngango e so, karata kamay na tungalala na ibiti, en pakasa man duin-dui, kaya na isongo buka politikin duin-dui relewena, era rawatan na pesaw, ni beliutaki, may veira na turangan ng bolatangane, era sabakang biumbiu na non tabanua, mera sali sutale, kina non rabanua. E abakarewa ng routine ni abiti, en tinikadiyo abito sa ngabulu, sa abakay rongo-rongo titiko kina non tabanua, en nabida na tambana. Sa kilay lebutiko en na Pasifika, nindua na mata nitu en na beliutaki, en na yasta ni non tabura-bura en na dua na ngauna. Era sato kakina na non turang ambale sa nganindo kay wala nga ibiti. E so me baka na turang na tuilakaw, ratu penay nga nilaw. Kay rataleso era sama ibagan data katoka, na non ray lako-lako, ka malumo na bingarabi. E sa ngani kinayin balen-balen ni rasaan duwa batakiriti ko na bay kayado. Saya nga, iti ko ng duin-dui bagay tamera, duin-dui bagay mata-tamata, dui bosa-bosa kina-kina ito po ng bula bagay politiki po, and the room. Nabay matanggali bosa and the sanganin daw rungod ba, and the sarungod ba ng bosa lawa. Napakaira luleki na iso, baleta ni reti ko na nung daturang ang balera sanganin daw rungod ba, matanggali bosa ba Yamit na kangona riba kay Bay. Sa ikuang gori na ipalapala ni Beliuta kisa papada na nong dabanua. E nangauna ni non Beliuta kinaturang ang baleso mabakata kiratu kenayang nga nila. Anon rarawa ni Bay rungurungodi. E nandela ni indu-indui. En dua tokan tarambu ni non ratoso e nangauna ya. Rabo kaya nga takakinan na iwale-wale binaka. Ni Beliutaki, bendabe bosaki, kandan bebata yang nanduan na tepeli, kandabe wasay takatoka na non tabaka sa mandina nga, ninduin-dui tu na be kanda na numa. Sobo, sa bakaya yan libay kanda na matanggal libay rongo-rongo di bagawaya inday-inday. Ni kuwa yung sa bakaya nga takati ko ibiti, nasalan ni ibay rongo-rongo di takoso, na buwa birri.
Menda bagaya do vei saukina e na nonda vanua. Ian de sa vei saung beka ngana ngauna o dei e kila. Te so e nandiwa me le sutale mai na vei ngauna malumu kamarabu e ra vei liu takikina na nangondangone turangambale. Sa baka na seri na irami raratambu i sali ngauna mo ni le sutale mai. Turangan na tuida kau era sosomita ki ratu sa George kandabu lebu da kumbau na turangan na bunivalu e na itutu waka kobana Governor General merda wana okotova na ikat tuanan rau ibu sotan tuanan dolu diwanan rau walu sanga bulu kabitu ni ambaki ninda sabi saukina e na matanitun dominioni ina beliu taki boka republic. E taura na itutu waka presidenti na ngone turangan bale na tuida kau me dawasaran marsala ki bale mate me na Walter Reed Medical Center mai Washington DC mai Mereke. E ralewe ni abusa waka turanga na isokula. E ralewe talenga ni abusa turanga mai lalanga besi. E rabuli mai na Northern Provincial School ang yadana muri na Provincial School Northern may lobo ni Bono. Rangay indewa talenga kin buli ni tu may matabatu do. Ipagdabariti ko na buli may kya. Era sakali bi merala kilewe na timin rakabi ni biti. Kapagaraw ngoleti ko ki New Zealand. Kabaong dua beira. Nalewe ni timin ngonen duang dua. Nang naunawa. O sabo reita ko iti. O ira na nang daturang ang balera bagay rongo-rongo na kakya na nga erong garako. Bawyago kinandito. Go na timi bagay rongo-rongo duan-duan beka. E na ituko-tuko ni bengaw na ni rakawi yan ang nanda banua. Kakabetan ni kinan na turangan na bunibalu. O Ratu George kandabu lebu udwakambao. Arangito abo ki may New Zealandi e sanganin ruka bagandua goe na yung bakiti ni kadiwa tulo sa ngabulu kadiwa. E radyo talanga kinamatay walu ni karuan ni balulevo na turangan na tuida kau. Karangay ngole ki Western College may Oxford may bolatangani e na tinikadiwa basta ngabulu kaono. Era may lakataliki na estuba na pengarabi bukang mata nitu irasale sumaya na buli. Ramay taura talanga na nakabukang diyo. Disemberan ni rangay laki taura na itutu baka rokot tu ita kaun robe. Erale si kinambo salawa karabu ni bola ni beka baka itaw kay. Eraba kawati taw manda kay Andilaisa de la somo nganilaw. E na tinikadiwa basa nga bulu kadiwa. Rangay tauri asili kandavila. Kena ikarua na tinikadiwa bito sa nga bulu kaba. Kay mbale maboa. Ay katulo ni maramawatinra. E na tinikadiwa walu sa nga bulu kaono. Era tau lewe bitu. Nangone buka tumbu. May balelep. Karatan beta kina na itutu baka tuila kau. Nangone turangango ratu sa pena yenga nilaw. May liw-liw. Ni mata ni tuto bata. E na tinikaliwa. Walu sa nga bulu kawalu. Arasa tauraki na mereka tinikaba. Ni tuila kau. E na itukutuku ni bengaw na ibiti. Au dapat to kamantay kaya. Ni Samot. Toso ni ngauna kay City Veni Raturla. Innovator ko ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maoli. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
ikalawa kay Mrs. Titilea Naitini. Darungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulu tanga ni tosa kiliu. May ibayong giti kan daw velabeti. Rongodan ni 7 na 10 miniti biti na may Singatu City, 7 na 5 na 10 miniti na may Singamoniti Emerke. Nadamo ikalawa kay Mrs. Titilea Naitini. Rongodan dundunga and radio bulan duma to San Francisco may kauti kanda batamay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sila katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serangan kori. Sono ngono santa binakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya bukay kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay baga singalebu siya bukay kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatamu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Dan rembeka nang wala ni Kibalilo tinabuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungo na bima yon na kabini buko lulu bay Kemundo e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanda vatamay. JJ's Food Shack. Etigo kina nakakana baga biti me bakana kokonda lobong benga ni ngai kani itu na bundi ng dalos sa tabiok nakakana baga malangi me bakana steak bakaya loka kina coleslaw nakarito sa wanda badina na kani kana kay tigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan ang bani manray pai kay na bungatale gore na JJ's Food Shack View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yung may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavito sa mabito tolo dio tolo dundo al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na radio bulan do vata San Francisco me kauti kanda vata ti kumai na ngauna sa sivitong na vai na rusa nga bulu ka 8 na miniti. Oni taka ni oni amaru taka na non de wasi ni ngauna ya mai ve city ve ni raturalani. Talano ni tosa ni ngauna ve ka so endo mai da mai bulang wadi tu kena so na ka libsar na ka eron in da bulida tu kena ka sombeka na ka eron in da ka sa balolo wali tu ni vakasa mas na vakana nanu ia ve kamni na dalata na ve programa so ni tosa ni ngauna usreti kamni kento sama tinga yani subscribe kina YouTube channel o yan radio bulando vata YouTube do miu kede sartu kani kina na programa kede do mi rongo ditiko na nonde wasini ngauna vata na vea kabini moniti kina bakarombuka and radio bulando vata o be bakambula tiko yani na sera katarabong gobe kimdo na sama tiko maya ne kabini kua wakanuni vinaka ni tosa vinaka tiko na kena garabi tiko na itabi garabi tiko na Vili New se venga na bonua ni venga ravitiko kena and kavi vinaka ni kua wakanuni vinaka tiko ani bula vinaka marama na ita dasha hidden blood wakanuni vinaka tiko ani vikimdo mai Santa Rosa and kavi vinaka ni tu siti and indai ka ni vasotia kavi ni buke lulu kana bia bakambula talitinga ve gym serawai vinaka bakalevu na sema tiko mai gym vinaka bakalevu na sema tiko mai tevita soko kibaba langi dombula vinaka mai wain roka serua wakanuni vinaka tiko ani vikimdo mai serua na kavi ni kua wakatela kena ve chone mbatiwale venga na vono ni sema tiko mai kina na kavi ni kua ni bula vinaka sime wakanuni vinaka tiko ani happy new year talenga vikimrau na ve tukani mai pedaluma no itakani on
bula vinaka tiko, ka wakatalanga kena vi turanga nei tā, malakai tueli, kena nona matabu vale, wakanuni vinaka tiko ane vikimdo mai Santa Rosa. Senga talani ngula, davi tiko na serengo, una isinambose ndo bula vinaka, Ratu Vini Prakash, Abdul Sahim, vinaka wakalewa na sema tiko mai, ane kavini kua, wakatalanga kena vi marama nei tā, roli ti ului viti ni bula vinaka Caroline Luisa, wakanuni vinaka tiko ane wakatalanga kena vi pasipa, nau pasipa nene lewu, nui tākani on tō bula vinaka talitinga, na sema tiko ngori mai, wambota mai Sacramento, wakanuni vinaka tiko ane vi kiamani, venga ravano ni venga ravi tiko kina, nui tākani dana venga ravi tiko na matan re, sangai tiko vungo endo tale na mbaki vo, nui tākani na ndo na mbaki vinaka vi kianta na mbaki ngo.
Toki nungu tātiku ni hepatitis B. E a sanga tuni wakilau koe ndona ka. Mea dhawa ni ngele itaura na hepatitis B test na madhau sao. A samani le dhula ni tatarowi ni hepatitis B. Karatua sana tangu makikina na netu matu babale mana mati bakyo. E sakambi bikina mani le indikebi katora na hepatitis B test. Ritartar mai kina taliboni 527 ono bituba 583 sesikovana www.sfhepbfree.org na kena itukutuku matali. Senga dina ni kara rawa na dhaka waka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tikunin reiva se senga ni waka motoka kandau Rendre na tutu beto seki, erto satu bakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nomni boli-boli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua, merto bakarotaka katalada mai na nomni boli-boli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 221 saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak semburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kena nomu mati katumba. Nongu chisu nongu badua. Dorongo de na vima mani ono kena vitu ene kawni bugululu we kemuda we California. We mani rua ene kawi kena tolu ene singlewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogode na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Ngauna na lewu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda vaka talutaka vosin lewu taka sa bakaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni boka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na ve matangali kaka na jibgina me bakana karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kena gamure na kaka na buwa malang me bakana steak gai bakaya loka tabioka kena coleslaw surua
o chutney. Kailangan ko patana kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo doon limono se o nga wala sa nga lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot ka na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai você yani.
Na vuda ni kecho e ana radio mbulando vata sa mai voto kina goe tini ka tolu na miniti me lima na ka loko. A ka vitiko ni vuke lulu en tendai ni ka tolu ni singa ni volo January. Ke to sa wakila tingo na raki bata bata. I bimbe ka na vanua ni sema tiko me kina na kavi ni kua. Ndui tiko na singa, ndui na vanua, ndui na ngauna. E nda waka vinaka ni rawa ni nda mai sema tiko. Da mai verongo din doma tiko. Da mai maro taka vata tiko na vei sere so. E na nonda vata vata ngona radio mbulando vata San Francisco. Me kouti kanda vata tiko mai. Vida na kau rauni tuku na kina ni teka vuwe naka tiko na Yambakingo, ronondolu rusanga vulu ka wawa ka bimbi tiko, veketo e California. Bera manda ni o ase ayani na vekau via o ase tiko ayani ingo na nungu baka muretu nga na ituku tuku ni nonda vanua sen New si California o waka samataka listali na vulo December, na vulo December. Do wakarongoda na news libu na ka e randou wakaritaka mai o ira nandou waka soko muna mai nei tukutuku ka endo mai kadi wakitiko. Waka me suli tiko endo na inui mbekaro ni kaya ka menda da nana maki tiko kina ndua tali na singa vou, ndua na mbaki vou, waka bimbi na ndeke la tiko na vida na mbaki sawa tingo, waka me ndua na ngau na Drenre, ndraki tambaka na mbula, waka i lavo, na dhaka, lewur sangai mai kune tiko na dhaka sawa vida na bula. Waka bimbi na kena songa tiko mai na vivano iso, na nonda rauniuka na nonda vura kede, na buku ni COVID. Ia, o tia sangai laku tiko mai na bula December, lewu sarna i tuku tuku rauni ndakai ni suli tiko weekenda na waka nui. Na nina ndua na mbaki vinaka weekenda na mbaki ungo. Ia, o tia, gai me teka wu na mbaki ungo ronondolo rosanga bula ka wā, lewu sarna i tuku tuku lewu na lawa, ka urongoda tiko ni, ngoe raka de waka tiko na wakareitaka tiko mai, oira na kena ndau, ko ira na ndau waka soko muna tiko mai na wei tukutuku e songa, ito kade waki tiko, ko na numa me o sea tale mandanga yani, rao ni na we waka ungeti tiko, kina vunga weekenda, rao talanga ni, rao ni ndaka, the good days, good days ahead, na we kabinaka i tu, i matanda ka rau ni nda nana maki tu kina. Waka bimbi tiko na we dhaka i so, vida na wano ni dhaka, se tambana ni dhaka i we ngarawi tiko kina. Tosa dhake sana, tosa dhake tiko na i sau. O ke la na waka samataka listali na vida na mbaki sau tina nongu sengai butuki California mai, butuki Amerika mai. O ke la na minimum wage, na minimum wage na ngono ya sa ranikai o ono tiko mbeka na $1, ono na $1 o tia sangeli tosa dhake, walu na $1, sangeli tini na $1, ia ngo, tika wuna mbaki ngo, sa tosa dhake tiko na minimum wage, na isau ni dhaka, sau ni tamata dhaka, i California, kina tini ka ono na $1, duana ya ua. Tini ka ono na $1 ya, tosa dhake mena tini ka $5 na mbaki rua sa ua timbeka, go sa tosa dhake kina tini ka ono na $1. Ia ya, senga ni keni mbali ni wanu ni dhaka kedi, tika wuna na tini ka ono na $1, keni mbali ngau ya, ke waka me, ya, na isau e leilei ndua, era ni tore ndua, na tamata dhaka, i California, me tini ka ono na $1. Ke waka ndua, i soma tiko na tamata dhaka, ka leilei sombu, me na tini ka ono na $1, ndona ya ua, ya sarani na vele o itaki, ia koia, waka nui tiko, se suli tiko weekend ndua na nui, na minimum wage California sa tosa dhake kina tini ka ono na $1. Waka samatako ira ndo dhaka tu and fast food, Jack in the Box na McDonald's ke na we walikane so kanda ke la tu ra toka itu na fast food. So fast food workers era sana tika butiko ira na rua sanga vulu na undol ni bosotia rua sanga vulu na $1. Rua sanga vulu na $1 dona ya ua o ya na kenri so tiko sena minimum wage we ira na fast food workers. Teka pu mai na vulo e pereli, teka pu na e pereli na i sauer sana toro tiko ira, koia, ge redir tiko na dhaka na McDonald's, so ira In-N-Out Burgers, Jack in the Box, na viva no vaia, sana rauni ko na kila sartinga ira gora teka pu tiko na rua sanga vulu na $1 dua na ya ua. Ya na fast food workers, ya mai na tune,
na vulo tune sana teke bu kina na gona kenri sau na health workers, healthcare workers. Na viva no ke there vinga ravi kina na vitambana nimbula vinga ravi na vitambana nimbula so healthcare workers na kenri sau tiku sana tiku bu tiku mena rua sanga bulu ka tolu ng $. Minimum wage buain dua kana dhaka tiko ngowili tiko kina o kenda na caregivers enda na venga rabi tiko vira na tambangase caregivers talangau ya rua sanga bulu ka tolu ng $. Kene bale ke bakai kona ni dhaka tiko ndana vanua dua e so miko tiko lili sombu mai na rua sanga bulu ka tolu ng $. Ya isa senga embasu ka tiko na lawa senga ni salavata tiko ke na lawa ni vanongo California na isau ka ni so mi tiko kina if anything less than $23. O ana teko butiko mai na vulo tune. Ya, e vida na lawa mai vivi so tiko and mbaki ngoro no doluro sanga bul kava i California do tale o yaka o abaka madala takatiko ani na nonda sana rawa ni lo reke de baka puni wai na tu e California. Waka pepa se senga rawa ni ko na healthcare, medical for all undocumented in California. Dua ya, ke dua tale na rent. We kenta na sa Vangaravali tiko, klasa na ngona, and sa kela tiko ninda sali Vangaravali, and sa sanga tiko menda laki bakalea fomo, men dua na apartment, sen dua na vale, so eratu na oira na itoki ni vale, so oira na landlord, do lava kamai, na isau bakai tiko nga na sau ni rent, na dua na bula, sa iko sana soma mandenia o tia sangai tiko tali na deposit na deposit nge vakatau tiko beira na itoki ni vale vida na ilabo erabia lava kamai me baleta tiko na deposit refundable deposit kene balbaleana ngoni ko na toki kina en dondono mena vaksukar lista leni viko o toki ni vale na deposito ya ke vaka e senga ni dona kai ko vakadadana na loma ni vale na ngona do toki kina sama ka bena katalanga na vale ngona do toki kina ya na inaki ni deposit ya na lawa bongo lawa i California na tikabutika na rono dolu rusanga bulkava ira keve na landlords na itoki ni vale e senga ni dondonu mer na lavaka na deposit ka mesivia vake mai na isau ni rent ni dona vula no mo isau ni vale na dona vula ka manda ke vakana na isau ni vale na dona vula e tinika lima donu dolu lima na ndrau ke dona Dina nga ni sambo vaya monge kune dua na apartments e dona vale i California me dona dolu lima nandrau na rente na dona vulai sa nambo vaya saranga au senga ni vakambota unless it's a studio se sombeka na vanua ni lom ni vekau e tiku kina endu mbeka na room one bedroom rauni kuna ngai somati kuna dona dolu lima nandrau ya na rente na ngonongo sa so lebu tali toknga ya kamanda ke bakain dua na apartments in dua na vale na isau ni nomu na rent na vivula en donu dolu lima nandrau en donu me toto vata talinga na me donu dolu lima nandrau talinga na ilavo e lava kaviko toki ni vale as your deposit mai na kesenga me na lili sombu mai na donu dolu lima nandrau senga ni rawa ni sivia na donu dolu lima nandrau na deposit me na lava ka toki ni vale e a vida nga na lawa ka wakamureti kuma ni tukutuku e California ka sama i veisau tiko a koe o kaikina e waka e dua na i tik bubinaka wikenda tau na mbaki ongo rono ndolu ro sanga bulu kapa dua tale na kabe kenda na dhaka tiko e na bebono ni dhaka e so ka ndau soli wikenda na livi sen na vida na singa mona ngande kina dondonu me na soliviko e 5 na singa 5 paid sick days na sick leave konda do kilatu me viti angoindo na kau wakauru ni kai o mai mistaka wakaliu na nongo sa yado mai Amerika na paid sick leave na paid vacation kila ninda sa ngande menda turna nonda ngande enda so mi tu but e levu no ni daka ke e senga ni vaya ko ia o marota ka kina ni mai wili ka toko ko e California na lao ia ke baka me ko tobi mate
E dondonu me na saumiko o tau kini dhaka se na nomon boso se na rotona kambani dondonu me rotona soma tiko biko e 5 na singa ni se na sick leave e na dona embaki. 5 na singa dona embaki. O bambuta weekend tau e so e tona ka e asa rongo-rongo kilawa ka leilei saranga na 5 na singa ea. O kento mai viti e so weekend tau, 5 na bononi dhaka ia na do tuku nungu nana baki sanga vulu sauti au senga mandane kila ngonongo ia au baka sama taka tiko na ngona au se dhaka tuki na me viti do tini tiko na singa na sick leave and you get paid o so mi tiko kina ge o baka sama taka mo tortu mai na tini na singa ge lako mai merika ge tuku di e senga ni so mi kia na sick leave na kambani o mi dhaka tuki na koe sambo baka rarawan dina ia Kongo baka lawa na kambani se ko ngai ko dhaka tiki na dondonu me na so mi ko tiko 5 na singa 5 paid sick days a year in California. So ngana ka yan do tali ko kila ni dondonu menda na kila tali tinga veira na do kana tabako marijuana era di o ko ta nga mingo melet ni kila ni sa bakalau ta kitu e kana kana marijuana I liu e rawa ni tuve toke ni dhaka se tu wana boso men baka sakei ko ke baka e ridi ko niko baka tabako tundina nga niko senga ni dhaka tiko na ngono ya o baka tabako tiko na taunda ko nino mngauna ni dhaka e tuve ko na ngalala ro ni na baka sakei ko ia na ngono go na lawa bo e California na baki ngo senga kin sana senga ni rawa ni dua e baka sakei ko ke baka ko baka tabako tiko ngona kana marijuana e na taunda ko ni no muiaua ni dhaka se maniko wakatabako I vei se vei e senga ni tuwe ko e na dondonu me na wakasaki iko. E so ngana lawa mai vei sau tiko ka teko buwinaka tiko kina na ambakiongo rona ndolu rua sanga vulkaba ko ngā e au ke lana vika ke deo wako madhala taka nio ya e rua ngā ka roniu aya ni dondonu me na maru taka nda waka vinaka taka tiko ai ana nonda sana rau ni lau rai everybody qualifies for medical undocumented ko ia wate kena sana tosa dhaki tiko na isau ni dhaka wakambibi tiko bekenda tō na Vengaravi e na tambana ni mbula na caregiving minimum wage is $23 an hour tiko po mai na vulo tune. Vida ngana kai au na numa ni na vinaka menda na kila tiko mai wasei tiko ngayani e na nonde wasine ngona vata e na kavini kua Radio Mbulando vata sa 5 donu na kaloko waraka tingo indua me kirona mai vital no tiko yani na Oboku ni nan rato baka rotiko membaleta na sota ni rakavi na wambota mai mbulia rato na lei sota tiko mbeka I o senga madani se torbenaka I vena bono na lei wakai dortuki na sota ni rakavi ongo I o waka nunu tiko ni sanwa ngalala mai na nungu asista mena mai kirona mai vital no tiko e na buku ni non baka rau anda mai rongo I tala no tiko e na kavini kua we mamani ono non de wasininga ona kartonto venga ravi tiko kina na New Methodist USA ninguém sama tiko ngā mai. Sera katarawa ngona pe wakambula tiko ni kina vei toranga nei tai sa mbula vinaka Willy Roko tui viwa. Onu itaka ni ndo mbula vinaka tiko na vitamani mai Santa Rosa, wakanuni vinaka tiko ni veki mundo, wakatanga kina vei laveti mbali suva, mbula vinaka toranga yanu, wakambula tali tingani vei Fiona mbara vilala. Nimbula vinaka Fiona, wakanuni vinaka tiko ni veki mundo, mai Vena numi tali tunga vertona vitamani e na rua vitu vadhiwa Eastern Avenue, Sacramento, wakanuni vinaka tigani vikimdo, e na kavi vinaka ni kua, wakatanga kina ve Imeri senivono, ni mbula vinaka Imeri, mbula vinaka Mele i mbolea, wakanuni vinaka tigani vikimdo, marama tau mbula vinaka Luisa, Maiden kumbua mbola, wakanuni vinaka tigani vikimdo, wakatanga kina ve Seta Andirewa, au ni taka ni mbula vinaka tiko, wakatanga kina ve Dasha Hidden Blood, mbula vinaka maramanita, mbula vinaka Tevita, Soko, Kibaba Langi, ve wakambula talitinga ve Jim, Serwai, Cheli, Tambuan, rombula vinaka na ve Tinani na kavidikua.
San Francisco, Mekauti Kenda Vatamai.
Mrs. Titilia Naitini, the rungo di kinanabi ulutanga bimbi, kan daw rende na kinabi talonota ki se usay ena matanalevo, ulutanga di toso kiliu, may boyong dito kan daw velobeti. Romodan ni 7 na tinamiti viti na may Singatu City, 7 na 5 na tinamiti na may Singamoniti Emerke, na daw ikalawa kay Mrs. Titilia Naitini, Romodan Dundunga, and Radio Bulanduma to San Francisco, may kauti kanda batamay. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo ili wdhake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ngadangada se liver cancer. Endende mendo ikila kesa tebi kwentiko. Mebakani sema soti ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobana nondo to website www.sfhepbfree.org. Do yan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Ko yang serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singalebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nivingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana maki-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. JJ's Food Shack
e tiku kevi kina na kakana boga biti me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw na kari toa sa wadha badina na kani kana kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa dau tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani manrai pai ke na bunga tale gore na JJ's Food Shack Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundo al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. May kauti kanda vata mai. Tunga nei tuku e adarati mai lewana tukani no de wasininga ona ni rongo mai bal ni songo and I kavi benaka ni bukelulu endindai katol ni singa ni vulo January. Nonra to be sureti ramba tiko nga be sureti ramba be kimani and tomba levongo San Francisco mai na East Bay be kimdo talanga na South Bay, North Bay ka vakatala kina na Peninsula. Ngo mai berto na Loloma Club be sureti ramba mai berto na Loloma Club kinandua na Cover Barrel and Avakaidurtiko and na Pacifica Island Cover Bar and na Rua Baba Vitulima Mission Boulevard Haywood and Avakaidur Sartunga na Vakarawai Sarangango na ikaono ni singa ni vulo January te kabutaki na 5 na kaloka na kabi ken ndua na kaloko and nambongi levu. Rato na Loloma Club na usu tutinga ni nonrato Cover Barrel karto vesureti tiko ni kina gomembaleta tinga nonrato via vito koni tiko ver na ngone buli maimba. Verto na ngone buli maimba na vakavarau ni teka voni buli karto mai vakaidortiko kina na ndona Cover Barrel na isongo na Loloma Club and tomba levongo San Francisco. Wakarawai sarangango ne ka ono ni singa te kabutiko na 5 na kaloka ne kavi ke nandona kaloko and nambongi levu and Pacifica Island Cover Bar Rua Baba Vitulima Mission Boulevard. Tolu sangabul nandola na idurduru katini nandola na roti wali te kitalitunga kina na roti kari ke bakani bia ya sakonga na salabata tunga na roti kari sena kari bata ke na engona tini nandola tiko ve kemunioni nangai viali voli kari roti kari tiko na bongi ni singo ya sureti to kina bakale levu moni ngoleani ya ke bakae oni osos tiko beka bakadaka sena lenga ronio ni bakotanga yani na nomuni dau ke na sasanga yang go mai verato na Loloma Club. Sa tiko talangani na keni tuku sena tikin dua e na nonda to bata na radio bulan dua bata. Se mani dava nganum dei songo dava ndo na numa men na tauia tiko beka na mbaki ngo na dava beka no mundo sasanga tiko ndo tiko beka na sasanga e na buku ni songo ni buliwati na songo beka ni asana na koro na matangali gona vanua roni no mai kadi vaki tiko ni kina na ituku ni no mundo sasanga senga ni na saumi tiko kina ndo na ka ni vako tanga mai na Messenger radio bulando vata se rau talangani ni vako tanga mai viau una boninda kua se vetali mata kimbau and na Messenger me mai kadi vaki wali tiko yani na nondi wasininga ona ni rongo mai val ni songo and radio bulando vata ya ndo ngoni sala roni na vivu ki tiko ni kina na radio bulando vata kina no mundo sasanga. Mai tamani tiko na ndawaka rongo sere, and I kavi vinaka ni vuke lulu inde ndai ne ka tolu ni singa ni vula January. Anu beba kambula tiko na sere kataravango ve litia tu wakawa, ando mbula vinaka, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, keiti mere, waka nuni vinaka tiko na vikiumni, and I kavi ni kua, wakatanga kina ve mara ya na yadha kalou, vikiumdo kede sara na sema tiko ngori mai prem, down United Kingdom o wambota sarra imbongi levu tumbek ngori viki mundo wakando ni vinaka tiko yani ni ndo na mbaki vinaka viki mundo talanga na mbaki ngo wakatanga kena vela veti mbali suva ke kimdo ke sarra na leo ni songo senga ni songo na programa ni nek
kando venga ravi tiko ngori mai Wagga New South Wales, waka nuni vinaka tiko, wambota ni vunga talanga viki omni, ni san andua na mbaki vinaka na mbaki ongo, ni sa tiko vutiko na dhaka ka sa rau talanga nirna laki tomani ki omni tiko na nomani matavu vale. Waka nuni vinaka tiko, na tikino ya, waka mbula tali tingani vei wili, roko tiviwa, ke mundo ke sarna matavu vale na roko tiviwa, mai Santa Rosa, waka mbula tali tingani vei Fiona, mbaravi lala, ni mbula vinaka, waka mbula tali tingani vei kimdona vetamani, na rua vitu vadhiwa Eastern Avenue, Sacramento. Senga talanga ningulatha vitu kana serango i meri seni vono ke mela i ambolea. Wakatan la kena ve Luisa Maiden kumbu ambola, waka nuni vinaka tali tungai ani veke muni, na kavini kua venga na vano ni indui sema tiko me kena, waka nuni vinaka tali tungai ni tosa vinaka tiko na venga ravi, na vevo noa ke sar ni venga ravi, o ni venga ravi tiko kena, na kavini kua.
kay Mrs. Titilia Naitini. Daurungo di kinanabi ulutanga BB. Kanda undrende ni kanabi talono teki se usay ena matanalebo. Ulutanga ni toso kiliw. May iba yung giti kan daw velabeti. Romodan isimin ang duwa na tinaminiti eviti na may Singatu City, 7-5 na tinaminiti na may Singamuniti Emerke. Nadamoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and radio bulanduma to San Francisco may kauti kanda batamay. Sengan din na ni Karaw-rawan na takavaka keki ba? Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta takatu na bengarabi. O ya ketu na kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto se aqui. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni Viwan 21 Toluwa Diwa ono Saivarua. Ertong garabatalangan ni kanalay waka suburian ni Nungu Chisu Nungu Badua. Dorongo de na vima maniono kinabitu ene kabuni bugululu we kemudawe California. We mamani ruane kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata ma. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doito na bundi ng dalo sa tabioka. Na kakana boka langi me bakana steak baka eloka kina coleslaw. Woo-wee! Nakaritoa sa wadha badina na kani kanakana. Kaya tiku talaga na nono specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Pani manray pai kay na bugatali. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may hato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saibavito, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai was.
Sandina sarar to mai wakaati o te tukuni awi kianda nei lawa na Paradise Roots e nei kapi benaka ni wuke lulu and then daine ka tolu ni singa ni vula January sa singa lutu lewu tiko beke mdo mai viti waka nui ni benaka da waka na mata tali tu kena matai ni moni madhawa ni ambaki wawongo rono ndolu rosanga vula kava na mbongi sambadi o sa reda toka na nungu i vola ni vula na vulango sa te kebu me tūwani mai na vikai so e ngarawi na na singa wakaruai na moni mathawa sa vangango isa sa te kebu ngone mbaki sa te kebu talinga na vikai so na songo na vi kake de enda ke latu e sonangona e sa andu o so stale na nondambulai ia wakadhava vikem do mai viti na mundo sa waka na matatali tunga ke na mataitali ni moni mathawa ni ambaki ngoro nondolu rosanga vulkava unu taka ni Roni tōna sanga me sona ka me tō sana wako e kenda tō manda ki nai sando lewu tō ngana na ososo ndona ka na ososo ni mbula o senga ni ki lai tōs tiko na mbaki e sa vātalenga mea sa lewu ngā mai na ososo o waka sa mataka na vida na mbaki sa o tilako mai nungu ngonele o sa wango koe ma o iku me dhaba me ka kethenga iku sa vai o tukina wa dhaba sona kai lako mai o sa tukuna tō manda ngani ni ko ososo se iku sine rao ni o le dhakava se o senga ni rao ni o lako kinai o ke lando talenga na malumalumu lewu i tiko weekenda tō ia do lewu weekenda tō ndo nrenre me tō kai na senga hard to say no. Yeah, then som beka weekenda tō e na vātiko ia e mbakingo e wakadhawa e na rauni na tō na wakatawuli weekenda tō na tobole amanda me sona ka tō sana wakasuka manda kina tō sana kere wakadhengu manda ngā kina e na sona ka ke wakai senga sana vātunga ngona oso ia au talno takatiko ningo wakasama takasara na vida na vula saoti dona ndanisi ke to alako kina go ke to sabi tala noa watake na waka lawa ngai kita sabi talno saratiko na nana makina le ndanisi o tinga o sa taronga sarani do tale o sa taronga koani wakadhawa ki manrau go wakawati ke ditiko o sa taronga wadhawa to lako me io kiro do lewu na vanua ke to kiro lakina sa kiro lako to nga wakawe utini baleta ni o nei tau ko endo tali takatali to nga ndanisi kiro toto watatu kiro endo tali takato ndanisi o tinga sa wasarango nungu i tokania senga o ko tingoi vale ko senga saranga ni bea lako kei o sabanga ngo be ko io le oi ko sartunga yani o i ko satu sartunga vangori kenda sembula ti kongonda se ava vala ti kenda ni da daka ti kenda sandana ge dengu ngana ngona nda sale ndavo kina na linganda ruru e mambunda sanda ge dengu ia vatu ia sona vakasama vakadava beko ke mundona se amati ko maneka vinikua moni madango matai taliti ko ni moni madawa ni ambaki vongo rona ndolu rosanga vula kava vava mande to sana sanga e sona ka me to vaku e kenda to kina to sana tobolea me to vakatavuli de kenda to me sona ka to sana ka matanga kina sengai o sana senga ni rawa ni ava toka yani se wakasamataga beka sona ngona sanda senga talangani na via lasu dena benaka to sana tukun mantangani vandondo isa o eu sa wawale saranga mi usa toka mantanga e andandu indu itu ko ngaya dandui kornibuli da tamata batanga dandui mona ia sa wakanui ni venaka te ni na radio bulando vata ni davanga no ni tuba tiko ni na tiki talitunga ni no ni tuba na ve madawa na nonda do ve se mati tiko na radio bulando vata ke ka ni senge sema vo tiko mai waka bula tika de ve kemani kenda waki kemani ke rauninge ndo toka na like do na share ndo makasara follow us wakatanga kina na YouTube channel ke raunio ninge subscribe tali tok ngayani and radio bulando vata YouTube and a vivo ke sartiko bakalebu na kenando mai didi bakitiko na nondo to vata vatongo na radio bulando vata San Francisco me kauti kenda vata tiko mai wakasama takatiko be kito and vonole bongo mereka na mbakingo ya mbakitiko ni vending dingi lebu sartiko na kena vital no taki o senga mandini kila go endona kai senga ni dando bia vital no tak talanga bakalebu na politiki sen nonda vakambota vakalotu e rona kai ando vakami sensitive issues tu en bebo no enda lako kina na vakamata bu vale mandanga
And the seng so tinin dando waka men dando men da kota dake mai rono ulu tangango na non da waka bota waka lotu sen waka nomu waka bota beka waka politiki o waka sabataka rona vewa tini ro keto ve tokan vina katalenga dona singa Allah ko ni non rovale keto lendambi tiko na waka kavi o raungo na kuko ni non ro vembati ko ye do virau en dua Republican dua Democrat. Sa ronga ia toko rongo na vemba na ke na katakata ni non ro vemba takatoka na non rau kango sa tukono koe ni ndina ni dondono nga merto wini na Democrats o Kongo tukono koe dondono merto wini na Republicans baleta ngongongo ya sa vatu ya kila rani na vakabu lenga kina mbula ni matabu vale sena non da veto kani mantanga rani na vakabu lenga saranga ke baka menda tura baka bimbi menda gai kota mai vakabu revital no tu ya obe wakarita ngai ni nembaki ngo yang baki tiko ni bending-dingi veke to Amerika sa mai kavatali tungani yang baki ni nona value taki boli mai o Joe Biden ka o ke lani weekend na do wakamuria and then Eroni kani dana reida sartok mantanga vaka entana vaka ndi kia tiko dana vaka murie tiko vaka boleh kana na vital no ai vaka iduri tiko nangonongo vaka bimbi ni mai tu tali tiko na binding dingin ko o Donald Trump e vaka da vaka lani le duinduito na vaka mbota so weekend tau e tau vinakata men presidente Italia Donald Trump so e sena senga ni vinakata mena presidente Italio Donald Trump so na vinakata na didi Italio vatale na embaki ni Joe Biden baleta ni tokilatiko Amerika na lao ya endona presidente roni na didi o koe me rua nona term kena mbalimbale andona term vana embaki rona term walu na embaki ni sana mai dakatale na vinding-dingi na embaki ngo vakadava beka na roni na tutalio sen na presidente na toratale ni tutu vaka presidente o Joe Biden se senga so na vinakata me erto sana velho taki na Republicans ia me kuangani o Donald Trump ngonongo erto lewe tolu erto sa didi tiko na tutu ia na vaka presidente as a Republican erto sa lewe tolu tiko ka rua na state Rosa da kaba saranga rosa vakanga tako rau na lawa ya tiko indo na lawa kana senga kene ni vakandonu i endua me tu e na vinding vango ke vakai sa beta ki o tia na na lawa endo na dala beta ki na na dala me vaka e beta ki tiko ki ngo Donald Trump e vida bata na lawa samtaka dio sanga bulu kandua na lawa e beta ki tiko ki na turanga ngo Donald Trump vele waita ki tiko ki ngo ni sa didi sa vatiko e ana vekai so e adu tiko e na ronuka na non rto mbure o Donald Trump ia sa rtonga i wakanga taka ngono rto na rua na state ngo Colorado ke Maine rto sa kota tani saranga na edana me kakua ni biu mantanga ko e na iwola we ira keve na tu e na vinding-dingi ni ambaki ngo erto ke baka merlaka ni na senga saranga ni reda ki na yadai Donald Trump rona state o ya Colorado ke Maine baka bubi tal no sartiko baka lebu ya arto sa tukonorto kito sa baka ngataka na nito Fourth Amendment rights me kautani kina na me kunitu kina se komandanga ni tambaki kina na yadana na vinding-dingi ngo se na primary election sana lako tiko na vinding-dingi ngo mending taki me kino dei me sana gai matata kirto na Republicans kina vinding-dingi levu se na general election na bulo November me rau nangai madala kina o dei sana non return value taki na lomani vana embaki mai ngo Republicans na Democrats na nakamenta na vakamureti ko na ngonongo levu na ya babala ya tu na valu e rua valu le levu e tu me na ko ya mai Ukraine vat ke Rusia ka vakatela kina na kena sa tosti ngani valu mai Israeli verto na Hamas e na Gaza Strip ka tuku ni tiko ni na vida bata ni na ndona ngona balau na kena lako tiko ni valu e ai. So with all of that happening, dangai mere tiko na kena toso tiko na value taki se na vending dingi e na mbakiongo e na dondono e na vinakatalinga men dan na
wakandike avatiko me dana wano no vatiko, the wano no vatiko nei tostoso, and vakamimi ninda sami tu ena vano liovongo Amerika, dina ni sonangonan dau tunon to vakasamambeka, go ena sayang it won't affect me, ena sayang nindona ka ena may avalata kina na nungumbula sa ena nei tombula vakamatavu valia, ke vaka ana reda vakati tombu, reda sara, vakamatela lai ona kilani, it will affect you. Kenda kede, na kai na yavu tiko. Ko ngai au, mai vewa seitu ngai ani mena soli wakasama tiko, wakavure wakasama tu, wakavure vei tala no tu, se vei ngana whanua ni sema tiko me kina na kawini kua, sa mai watongo e tini ka ruana miniti, me ono na kaloko, and radio mbulando vata, na sera kataravangono vei wakambula tiko ani kina vei sista, se rua ni umate walu ni mbula vinaka mai na Marin County. Noi taka ni mbula vinaka tiko, wakatalanga kina vei Sierra langi mbula vinaka sista, mbula vinaka sista, teli tapele, wakanuni vinaka tiko ani, veke mando mai na Marin County talenga, senga talani ngula daviti kina la veti mbali suva, ke mando ke de sara na sema tiko mai ngori, mai New South Wales, mbula vinaka sea, soani, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, andi Paulini Ratusaki, vinaka wakalevu na sema tiko mai, mbula mele, wakanuni vinaka tiko ani, ana MKK Cub, wakatalanga kina vei vuki raf. Happy New Year, sister. Uni taka ni onrong bulan vinaka tiko wakaviti nani. Wakatanga kina ve Katie Mere ni bulan vinaka. Bulan vinaka maraya na yada kalau. Ke kemdo ke sara na sema tiko ngori mai na United Kingdom. Uni taka ni onrong bulan vinaka tiko. Radio bulan dua vata San Francisco. Me koti kenta vata tiko mai. Nomini toka ningo una vuninda kua ni bulan vinaka. Seba
Angambeto kau bakasarawana lamani korowakatu Amani banua ya thaisa wana moniro ngota Bau bakairo bau bakandanga bau bakairo ba moniro ngota Simple but brilliant. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawani bungu lulu we kemanda we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singale wani lotilebu we kemanda we viti. E waro taka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongwande ene radio mbulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Doya robina kana maramanaita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan badi kata-kata binakasar tunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan gori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalau bagai singelebu se bagai kabi. E baro te itu bagai manggo sangai to toka na buno ni kana. Mai na menda to identity. Kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui. Ike te muteke roro bagai lolo keina vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang divingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mana wayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongo liva kina na kenarori betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sa ngusoti ni kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. En mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org.
JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non rato specials and loma ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wasaya. Metini kinamate sanagai oti Isana dau kenambata Au mai vosoti ke muniti kona Bosa la sutaki au bakawasoma Isai nongundia anasema ni alaga Nonda bebosa tivei vasati Metini kinamate sanangai oti Isana daura vinuku bula-bula Nomu iteki-teki tunaseni rasibula Nomu wai-wai nakalo ni bula Nomu ibinibo daimani nakoula Nonda bebasa tirei basati Metini kinamate sanangai oti Metini kinamate sanangai oti Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Tokarua te ke talitunga nai tukutuku e adharati kumaina no de wasininga una ni rongo mai bala ni Songo e ne kavivenaka ne wuke lulu en dendai ne katol ni singa. De vola January ndo tunga ni tukutuku ngo me kamburaki tiko e ani na vesureti raramba tiko and Wuku ni Laloma Club Cover Barrel. Nonrito Visureti na Laloma Club. And nanduna nonrito Cover Barrel. Ko vikiamundo na East Bay. Vikiamundo talaga na South Bay, North Bay.
ke na Peninsula. Rato visureti tiko ani na Loloma Club, ke na Ndona Cover Barrel, kana wakaidhuri tiko, and na Pacifica Island Cover Bar, Rua Vava Vitu Lima, Mission Boulevard, Haywood. Pacifica Island Cover Bar, wambota ni wungaweke mani, o ni sana kilawe naka tiko na wano e tiko kina na Cover Bar ngo, I Haywood, visureti oia, mai verto na Loloma Club, kina Cover Barrel, and na wakaroa I saranga ngo, na ika ono ni singa ni wula January, teka putiko na 5 na kaloko na kavi, ke na 2 na kaloko e na mbongi levu. Na tolu $10 na iduruduru, na kari, roti kari, boli takitalitunga, e tini na $1. Yeah. Goe na nore tō sasanga te ngā mera tōna vito kōni, wewa ke tiko weira na ngoni wuli mai mbā, and wakawakarau kina teke wuni wuli, wakawakarau tiki na teke wuni wuli, ke rei tiko na nomani vito kōni, mani veisure te tiko yani, na iduruduru, $10 sau ni roti kari, ia tini na $1, and na wakarau ai saranga ngone ka ono ni singa ni wula January mai na 5 na kaloko, ke na 2 na kaloko e na mbongi levo. Biu tale tonga yani na tiki ndua ngoe, na nonto tō wata na radio Bulando Vata, se mani dawa ngana no mundo I songo-songo no mundo I tuba-tuba, ni songo-songo do sasanga tiko kina, tumbeka sona kando via vivu ki tiko kina, ni wakota mai na kia ni tukutuku, rauni no mai kathi waki wali tiko yani, na nonta tō wata ngoa na radio Bulando Vata, e nai wasini ngauna, ni rongo mai vale ni songo. Wakotanga mai, ve au, ona wuninda kua, se na messenger, radio Bulando Vata, se ve tale mata kimbau, and radio Bulando Vata tale ngā se na messenger tale mata kimbau. Ongo nai rongo mai wala ni songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Mai se vitango na ono e na vana miniti, na na makituka mai, e na vema mani o nanta sana se masartiko ni kina, ke na nonreto wasininga o na wakarataki, mai verato na New Methodist, ni wasoti au New Methodist USA, ratonto me venga ravitiko ya mai na vema mani ono, ke na vitu na kaloko. E na kavi saranga ni kua, i na ngona matanga ngona vea wakambula tiko ni kina, veke mdo na sema tiko mai, ndo mbula vinaka, Obi wase lange, mbula vinaka tau, wakanuni vinaka tiko anu veke mdo, and e kavi ni kua, wakatel ngā kina ve teli tapele, na panua dawangando sema tiko me kina, wakawiti nani ve tamani, wakanuni vinaka talitunga anu veke mdo, and e kavi vinaka ni wukelulu indendai, au na vea wakambula talitunga yani, veke mdo na sema tiko mai ngori, mai na Marine County, dombula vinaka, wakanuni vinaka talitunga anu, vuku ni venga ravi, vera nai tambangase, na venga ravi wakaidhuri tiko na vewa no so, ni venga ravi tiko kina, wakatala kina ve Sierra langi bula vinaka sista, au ni taka ni ondo bula vinaka tiko mai Sacramento, wakanuni vinaka talitunga anu, veke mdo kede sar na sema tiko ngori, mai na Wagga New South Wales, au ni taka ni tosa vinaka tiko na venga ravi, ke mdo talinga mai Sacramento na Rua Vitu Vadhiwa, Eastern Avenue. Kemdo na vita mani ndo sama tiko ngori mai Sacramento. Wakanuni vinaka tikani vi kemdo e na kavini kua, vena no mitikani o Fiona Barra Vilala, wakatala kina vi eseta andi rewa, nimbula vinaka eseta, mbula vinaka Luisa Kumbuambola, wakanuni vinaka tikani vi kemoni, e na kavini kua, kasengatala ngole dhavi tikina kemdo na matavu vale, na Roko Tuiviwa. Sama tiko mai Santa Rosa, ndombula vinaka. Happy New Year, Vicky Mando. Right.
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai kay na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kanay tos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be kemundo e California. Bima manindu na singilewu ni lotu lewu be kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni Diwan Dua Ono Toluwa Diwa Ono Saibarua. Erto ngarapatalangan ni kanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba.
Ina radio bulan dua vata San Francisco. Sa may sivitang kono ono na tini ka vitu na miniti. Na kavi vana ka ni buke lulu and then dai ni ka tolni singa. Ni vula January. Visureti tunga ni sema tunga mai na vi mama ni ono da sana sema saratuka ni kina. Kina nonda i wasininga ono bakaruta kina vi kavi ni buke lulu. Me bakar tondo mai venga ravitiko kina na New Methodist USA. Mena vi mama ni ono. Kereta li tunga na nomuni vevo soti o atukuna ni kirona mai vital no tiko kina ndua na tua kango mai viti ana vuku ni non retu baka rotiko kena anduana sota ni rakavi baka durtiko ana moni madhango o nanuma ni rawa ni na mai tala no vikenda na kavi ni kua ia kanira rawa baka reta katu makua ni lebutiko na nona vidi dia kita kana vika so membaleta na sota na moni madhango senga kena ni rawa ni sema mai menda mai rongo i tala noa ia na kavi na noa ki roa vi tala no tiko kena ke na andu virto na tina kar venga ravitingo sa andu tiko na isongo ni tina vira karvuli tiko na Luvendra and vi kornivuli so mai Sacramento vira na lewa na tangane rangoni tokei so talanga vira mai sudu i Merika ka sa tiko na non remba kinimbula mai na elementary school ka lako yani kina high school bakinimbula ya sa tiko kina kar mai lewena tiko na isongo ka bakatokai tiko na Sac Pal Amazons Rugby Club. Sac Pal Amazons Rugby Club. Irto na ngone lewa ka artong gitu tiko, arto sa durma tiko mai waketabi tiko ani songo ni rakaviongo se na kalavo ni rakaviongo na ka artondo da kabatiko artondo meke tiko me rau merto rau I lavo tiko kena yandu tiko na buru ni lavo virto me buke tiko na kena bakai lavo taki na non rabito se akinangito na non risulingito kena non rasa lako tiko ani mera laki bakai tavi na vi sota so kartu sa laki bakai tavi tikina sa ya dhova sartiko ani na dua na bakatangin dengan devinaka na vi na kalavo ni rakaviongo orto ya sartiko Utah na dua na sota ni rakavi endo bakai duritiko na bakambota na vi mama ni ambaki ya na ni rovital no tiko ya to toka bakoti na vetala noa ke Maria tamana levu Maria Rambuka tamana levu ve kemni na dhalata na vetala noa ya usuret kemni ningai sema yani kena YouTube channel na Radio Mbulando vata YouTube and ando beautiko ani kena na vetala noa ke desarando mai vakai dortiko and ando vata na Radio Mbulando vata ko ya ningai sikova ni subscribe yani kena Radio Mbulando vata YouTube channel and buku ni vetala noa so ando mai vakai dortiko ka bakatanga kena na viporo karamu ke desara ando rongo ditiko and nonde wasiningauna and via kavi ni vaka moni tike na vakarombuka and Radio Mbulando vata San Francisco. Sivitonga no ono e na rua sangavulu na miniti e na sere katarava au na vea vakambula tika ni kina vea adura seru kasari ni mula vinaka adura. Happy New Year talangani vikemani vakanuni vinaka tika ani vikemdo ke desara na sema tiko ngori mai wele kutu mai lami o nitaka ni ondo mbula vinaka tiko vakasaranga umbadi reda tu na itu vakinin raki mai asana ngori vakanuni vinaka talitunga yani ve Elizabeth Pella vakanuni vinaka talitunga ani vikemdo na vakalesi na sotia videography and photography. Happy New Year vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakambula talitingani ve momo pana pasa vatu ke nei titi wakanui ni vinaka tiko ani Happy New Year ve kiman rau ni taka ni onrong bulan vinaka tiko wakatel nga kina ve obi vose langi wakanui ni vinaka talitingani ve kimdo wakamatabu vale mai Sacramento teli tapele wakanui ni vinaka ni sana rau ni na kuni tiko indona longa niu ena lomani vidana singango sember niu tina madhango sa wakanui ni vinaka tiko ani ve mundo vakatalanga kina ve seru e niu matai walumbula vinaka sista na Marin County ve bono so ni venga ravitiko kina na kavini kua ve na numitiko yani na serengo vakatalanga kina ve kemani na vaka oloritiko se mani tolingo ni saladava o ni vaka oloritiko kina na kavini kua go me na nominitiko. Sebi me bakal sin kau Nauloman Kerui to
sindina bia Nino mundo namo E vacandeita kia Kau kasalubia Una dongamo Niko nangu marengeti ninana Narundindei Era yala yala go Nakadiri loloma Nandaruanga ni nandomo Nisoko boli Tamba marabutu Ana marengeta Kau nandatu ngana bolina Kasaraki Takau nimbula mamara Kau kasalubia una dongamo Niko nangu marengeti ninana Narundindei Era yala yala go Kau kasalubia una dongamo Niko nangu marengeti ninana Narundindei Era yala yala go Narundindei Era yala yala go Narundindei Era yala yala go Hi, Frank. And the
toka na ito visaroya sa may sivito kinangona ono na rusanga vulaka walu na miniti na dona ngona leka ngango dasana sema saratiko ani kena nonde wasini ngona bakaruta kendo rongo ditiko na veka vini buke lulu na nonde to wengarabi na New Methodist USA na dona ngona leka ngango saratika mani sema tiko ngamai mai na be mama ni ono kena vitu na kaloko na be ka vini buke lulu wakanuni vinaka tiko yani usana mai tatau tiko na dua na itavi serengo ka unitaka ni na maro takatiko na nonda programo e na kavi ni kua. Dana ga me verongo din domo talitiko e na kavi ni mataka. E beranga ninda se mai ani ki na nonda programo te indua talemanda na nonda itavi sere wakanuni binaka tiko yani. No muni toka ningo una buninda kua. Dana ga me verongo din domo talitiko e na kavi ni mataka. Me adha vanango no ya ni te wakadengo takamanda. Chisunai, walini no mulenga.
Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani Nongu Chisu Nongu Vanua Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kenda vata mai Feels that family relationships are important to him. But as a believer, do you feel that you are still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship, Struggling with your finances? struggling at work, With your social life? or with your spiritual life. We invite you to join us On our family table talk every Saturday, at 7:30 a.m. on my TV. or catch us on our Facebook page. Bulavinaka, Eandra Vinaka, Eandra Maleka. It's another Saturday morning, and welcome to the Family Table Talk Show. So we would like to welcome all of you. And I know most of you may be just hearing our voices, but you're just too sleepy and tired to even watch and open your eyes. And also greetings to those of you that have to go to work on Saturday morning. So it's no different from any other day. And you're up and about and maybe on your way to the office already. And some of us, like for me this morning, I struggled to stand up in bed and also struggled to be sitting here. You know, some morning you just want to really slip it in. And some people have a choice. Some of us, we don't have a choice. So we would like to welcome you yet again on another Saturday morning to those of you that have been following the programs, not only from Fiji, but also from abroad, as and when we get to meet you when we travel. So we would like to stay under Vinaka. Bulavinaka. Wabula tu kan ni weekend na baru matu mai jalan ni abu so sana tini kawan don Banua Dolavina Aranandra bulare bulasia malo ambula awam bula tu kan ni nabi korkoro so weekend ano tu kan matakan di kuah baru matu mai nomu wireless platform sana screen karo sabang bula tu kan ni turaki na studio Ortu set up una matakan isi kani kuah sama kami nak tuku kina na tu bingarabi tu kortu na engineer bingarabi and my TV and matakan isi kani dai wa ambula tu kani bikin na sa pagarato doko weekend na may bonolya bura ramba bula rembula siya bikin tu may kandawu na may biti ni bula binaka matakan isi kani dai doon mataka binaka doon mataka bow magdua talan singa bow samba di tiga bow dondongo na bulo November na boleh serangango sa ating utal tu na Disyemba sa siro tal tu utal tu na 2023 kung na kero bambulat tu kanya na singa binaka ni kuha so magarangunti topoi topai babakau saparaki gulong-gula si panikeke si umong magito ka tabo tombe ka so auto so tapioke kero sa bulat tu kanya and matagan ni singinday for those of you non Itoke speakers that you normally tune into this program. We are taking this time to say Ambula Binaka to all of you that are connecting, whether you're listening from urban areas and towns and cities, or you are watching all the way from rural. We take this time to say good morning. Have a wonderful Saturday as we greet you from here. Yeah. And also to those of you in America and England on the different time zones. So it's your afternoon way out there in America. Maybe you're doing your shopping or going around. And it's your afternoon on Friday, I believe. Yeah. And, you know, you're tuning in this morning, listening to us. So we would like to say, Yandra Binaka, and thank you. I know sometimes you may miss Fiji, for those of you that are outside Fiji, because there's no place like home. Fiji is such a beautiful place. It's a great place to live in. And even when you leave the foreshores of Fiji and you enjoy, you know, the goodness of all other country, but, you know, in your heart, nothing beats home. And yeah, Fiji is home for most of us. And it's still beautiful. Time have changed, you know, the world has evolved into another level. And it doesn't leave Fiji behind. So Fiji is also changing with everything that is changing. But it's such a good feel because you know when you look out, you see your relatives, you see, it's like a big family living in a small island.
So we would like to welcome all of you, and also to England on the different time zone, or maybe tuning in from Cyprus to Romania. Auntie Milika and her team, also greetings to those of you. Auntie Ili Prasad, all the way in Cyprus, and not forgetting Northern Ireland and Germany. So to those of you that have been following the program, another Bulavinaka. And we have been speaking at length on the few Saturdays on the health, our relationship, the living habits, because we can talk about health on how we can get that fixed, but it's living right and maintain that continuously, sustain you and also help you, because you can go to the doctor today, get medication or get insurance coverage for that and pay less to go and see your doctor, but it doesn't last until and unless you make those changes to your lifestyle or your eating habits to help you to maintain and sustain your good living. Well, there's been a lot of topics that we've been covering, but that I've been reading the papers this week is on the sexually transmitted diseases. And I don't know, maybe some of you write-up that was being circulated. And I get the opportunity to watch that. I think my husband forwarded to me when I read that, like the actual things that are happening. And people don't want to talk about these things. But it's always nice to bring it back and be reminded and discuss it openly, because these are the taboos to talk about. But I believe that we need to, because in the Eat Okay culture, there are certain things. No, it's there, but we keep it there. And you know very well that it's creating problems or creating a lot of things at home, but you never touch it, because out of respect and out of, like, you don't want to disturb the waters. You just leave it as the way it is. And that's certain things that we don't want to talk about sex. We don't want to talk about the problem that it brings. We don't want to talk about this rape, and most of these rape cases race, but it's almost, and a lot of mostly, is it okay. And we don't want to talk about those things. Talk about what make them do those things, and what are the contributing factors, what are the things that we can do to help, curb or stop these things that are happening. We may not be able to, at least when you openly talk about it, we may reduce, these cases. So we don't talk. We don't want sex. We don't want to talk about extramarital affairs. We know that it's happening, but we don't want to talk about it. And it happens. The that lives in the village, or to those who do not, or uneducated, who don't go to work or have a secular job. Extramarital affairs, affect whether you're sitting right in the house or right down to a nobody that you were just living in the village. Extramarital affairs, it's happening everywhere, but nobody wants to openly because it's a taboo subject. Like, it's happening, but they don't want to touch it. And we also have cases like when it came out in the papers of prostitution. There are, young ladies that are standing on the streets and getting about it. They don't have to stand on the streets. They are called away. It's like organized. Even some ladies with white look so pretty during the day, but they also belong to the, that a kind of a record that they do prostitution. Because when you actually look at the whole thing, most of these things are from the love of money, because you want extra cash that you don't have. Maybe your normal income is not meeting your bills. You, without you knowing, you get involved with this kind of, activities that you never planned that you would be one day be part of it. So, and also in the largest number of men that actually, go out and solicit these women are married men. And people don't want to talk about it. It's like a taboo. Okay, leave it on. You know it's happening, but you don't want to disturb it. You don't want to tap on it. And those are the few things that I want to highlight this morning that we don't want to talk about it. Kita sendiri bibitan lo tak na bika baka na may baka balata no no bula baka bibikani se and the reani kenda kaya sangini nganita me da bitan lo tak.
programa ni mata bubale e levo na be kango ya valata tiko na bule ni mata bale baleta ni programa ni mata bubale kiro be ko tamai na ulutanga so na ulutanga me da vital no taka bakararamba me roni buke kina no non da bula buke na non de tiko au buke na mata bubale nga mana kor na be kango e sanga ni ndo yado se yado ni no non de be kor yengo sa yado tiko kina and sanga ni ibina katumenda tukuna e sa tiko akoya e sanga tabi ni tubu na você vir na Lumendra o bakambo te keda rini daka bata kero tiko ndo na sangloto na bi programa e daka na lomo sangloto kero to valea me bakadila bikina so bakabubuli se bakanana no roni buke kina na mbula ni mata bubale se buke kina na mbula ndo se na non rambula na tambangone ka bakambo ni binaka me da vitan lotaka talk about it because you may be listening to us this morning and maybe we are saying out or speaking out exactly what is in your heart, in your mind, that you won't be able to, to say it out because you you cannot speak out. So maybe we are speaking on your behalf. So it's a good thing to talk about it. When we talk about we don't want to talk about it. When it comes to rape, extramarital affairs, standing on the street. What else? Maybe this has got to do with the sexual relationship. Balata ni wakai tambu kendo mandangan na turang ang balata no na itutu dona tangan dona turang dona itutu no na itutu ba kay na lomtiko na itutu babanwa ke ba kay bakalubeni tiko no tina changi bakalubeni sinde okay chiga iya ba kami okay tu iya balta ko ni bital no kenda na numa ni una da bital no taka kine kambe se da bital no taka na kudu me baka da bonita ka me kunige lorai ke kudu tiko iya and this is the problem that we are facing now because we don't want to talk about it au na numa sara na matay ni BMN conference kama and a gym back in 2009 awang ke posakina and a man in the bedroom ele busar ngani tala urang griteo mai bakara pata ni openly mental no take ni go tu da buta ni kuah klay remind me na iru mandanga na tal kero friend klay girmay bakay saka bakay sindu motal baltasar nga kenda sali kenda ko tu non dei tobo non da bi bakaro babonwa sali ya kenda sini obici sa sini wili tu nga menduanga na mura tonga sana kenda sa komunitu na na mura lebu kenda sa mendo tonga na koro so tu mo ni Zealandia kembali na lenga and don me vital no taki na awareness vital no taki balik ka maganda na siya ni mga itabi ya kenda na lenga tormanda na rip na rip siya ato sara nangunango merasa rip ti kukuran na teenagers kura kalalay sara ang bakit diwa ang bakit sini the rape not only ti ko maybe rangon lalalay sara sara na bira ono setengah bulan bakit setengah bulan no rape cases not only like what we used to think before like in your 20s in your 30s when your sex drive is there I believe but very early for boys and also to old men like in their 70s and in their 60s boy still happening and well that goes back to the fact that we've been sharing when we say that we went to this family conference there was international family life conference that we went to in Australia and that's one thing that I took from that conference and I've always shared it the 5 important things to a woman and the 5 important things to a man and not only that the 50-50 the life that you live you bring to your marriage you need to offload 50% of what you are or what you have brought in and your husband or your spouse to also offload 50%. 50, they become one and work, which means you need to review the way that you live your life and find a way for you people to agree. And a lot of things that we learned from that conference. But one thing that I really took it away because I can see the relevance of it. I can see that it's relatable to our living, our
what's that? The man, their first priority is sex. Number one in their life is sex. Whatever they do is sex oriented. And for women, their number one is companionship, which means we would like to have a discussion, have a talk. That's why ladies hang out for coffee, because when they don't get it from their spouses, they go looking out for it. And I believe that's why they go to get women and friends, because they need that kind of talk. Fellowship. But that companionship, a woman expect from a man, which means if we meet and if we sit, I'm a talker, and I will be talking, and make our coffee. It can be 2-3 rounds of coffee, and we'll continue to talk. I'll get him to talk, and because that's the woman. Their number one is sex, which means you cannot deny the fact that every man, regardless whether they're young or old, their number one is sex. Maybe when they're still young, it's control, because they're still living at home, very control, but it's there. Something that has been identified scientifically. Yeah. The drive is there, yeah, but the control will come out very early. Yes. And that's why when they see things that are happening, or pornography, or all these things trigger what is already there. In there. Yeah. And then it takes us to the, headline on the paper. I think I show it on a headline of a newspaper when it says primary school students. Yes. They are practicing sex, or it was the headline, and that's primary school age. So meaning they may have seen something or something with them. I mean, they didn't just one point and said, okay, let's practice. Let's try to practice what sex is. It wouldn't just come out of the blue or off the cuff. So they must have been exposed either to a movie or pornography or something that they've seen, to make them, to bring that idea to their mind, for them to actually go and look out for those things. Back to the thing that we want to talk about, as always on the Family Table Talk, the things people don't want to talk about, is the sex drive in a man that makes, as the husband, he goes looking out for it. Either two things he does: either he has extramarital affairs with another woman, maybe in their workplace or maybe otherwise, or scholars and all others. And the second, if they don't want that extramarital, they go to the street, to satisfy them. And for the rape cases that we've been reading in the papers, it's very, I would say, it's very disturbing, because before we hear cases of, a woman walking on the street and got raped, or, like this person doesn't even know this person for that to happen. But now the sad case, these people, they know each other. They are related. It's like a grandfather, raping a granddaughter, or it's like father, son. Yeah, like daughters. A father raping the daughters, and even the girls are as young as babies. Some of them are babies, and it's very disturbing. It's uncomfortable for you to even read it and think, boy, how can that happen? And I've just read a case like a brother. They are brothers, and even raping this, the sister-in-law. Another I read was the father raping the son's girlfriend. So the cases are very disturbing, and if we look at the same thing and say, how this person is really sick, we'll say that. But we need to step back and ask ourselves and say, what causes? What is the drive that make them do this kind of thing? And so it can either be drugs, because it takes away their common sense, for them to look at things that, like. So it's either, or they are into this pornography that they are driven, and it's in their mind, and whatever that they see, in the situation, in the wrong place, and that thing just come out. When we know the Bible, all these are time, So when people say, that's an thing when you say demonic, because it's inhuman. It's not natural. And now men are raping boys. So things are getting like
the rape cases and extramarital affairs, people living with children and go. I mean, now most of the time, it's both are married, no? Like the just to be responsible for your family. Like it's no longer there. Yeah. And that's why drunkenness is part of this. You properly. I mean, for us, when we read this kind of news of raping, that's inhuman and it's crazy. Yeah. It takes somebody that is out of his mind. Yeah. It's not normal. So this is where the drunk comes in. And always, why you do that? I was drunk. Yeah. And just in the correct state of mind. Yeah. 2 days ago, it was headline in one of the local newspaper that St. Giles went through 7,000 cases of mind. So all these things, they are contributing factors. There you have the demonic working, and also we have the social. It's so common, and people are just like they just go there to set them free from anything. This go back to the Bible time when they say sex and orgy. No? And so we are in a very, very challenging time. Yeah, I think some of the things that also drive them to this kind of, like when they go into those kind of stuff, or you can actually pick out the lack of maturity. Like people are very childish and selfish. They're not mature inside or mature in the term of thinking for them to make the right decision. And this childishness or self-centeredness, we can blame it, just the way they live their life. Like it's not, they don't have a good foundation, and then goes back to home, to us as family. These are the repercussions of a shaky family. Because you come from a home that you hardly see or hear your dad good behaviors or how your parents respect each other. You don't witness all those things. So however you grow up and the things you've been exposed to, it defines you living. So you go looking for the same thing, and you go punching up women or women, doing the same as well. Just if you grow up in a house that your mom is hardly at home, before it used to be just also absent mothers. Just leave your children at home or somebody else to come and look after them. It can be well justified, like you're going to work or you're going to church or wherever you go, but you are actually leaving behind children that don't have any, So when they grow up, they thought that was normal, and they go and do exactly the same. All they do is have a roof above their head, and I believe that's why most marriages doesn't work, because they live on the legacy that is left by their parents, and this keep on rolling, and there is no stop to it until that person something new, and then said no, that's the wrong way of living, So like what we said, we are talking about things we are saying that that we don't understand all these things, but this is a family table talk. We would like to talk about anything and everything that actually affects family out there. I will always say, like I actually have in our church, Mondays, it's our leaders training. So every time I stand up to do administration, I'm always bringing out something on the family. I'm always, this ministry is to find time to look after your family. Apart from God that you serve, you need to take your family as your priority. And we allocated that no church function, no nothing. Stay home, talk to your children, engage with your children, and love your family. And that's one thing that I've always emphasized. Because I believe everybody has got, and that you are actually, disintegrating a nice family, a family that's supposed to grow up together, love each other, and enjoy each other's company, become individuals looking out for their own
satisfaction, and the house or the home no longer becomes the home, but becomes the house. And that's one thing that my grandson taught me. I didn't realize life was beginning to be like that. I knew that I was away from home nearly most of the time because I'm either in the office or doing church things. It happens when you have nowhere to go and every place is closed, so you're stuck at home. And that is why I'm always thanking God for COVID, because it helped me as a mother, as a grandmother, and as a person, that my children see and say, that's my mom. Or my grandchildren will look at me and say, oh, that's my nana. And also I have the time to be my wife and stay home. We did a lot of things during COVID. We learned how to bake everything. It was just a good time. And in one of our devotions, and we always have this opportunity that everybody says something. You know, you have to say something. So Joshua, my grandson, spoke up. It came to him. What he said, that it really lingers, you know, like it really stays with me. And it becomes a reminder to my life. As and when I tour, I'm always reminded by what Joshua said. And in his gratitude speech, when he was saying it, and then he said, really, as a family, and like during COVID, we get to bake together, we cook together, we bake cookies, we bake cake, we do roti and curry. And he said, because at one stage, our home, the house, you know, he said, really stays with me. He said, because at one stage, our home was just like a house. Everybody just passing through. People who come to work, for us who come from school, we are just passing through. And the only moment we can eat, or when we have our devotion, or when we have to go to church. Other than that, this place or this building and not a home. And I thank God for COVID that has made our home a home. That I'll never forget. It reminds me as a grandparent, it reminds me as a mother, that I need to make the house a home. And that house can only be a home when you are together we do things together, and happiness, that joy, you know, that engagement, just doing things together. It doesn't cost money. Just staying together, say anything, laugh together, cry together, pray together, anything, but do it together. Then it makes that house being a home. Because sometimes we say to ourselves, okay, I'm paying for the rent, or I'm paying for the mortgage for that house. I've got you people a car for the family so you don't have to walk or count the post or go and look for the bus. Provide food. So we are always using that at times to justify our absence from home. I believe that this is time for you to relook. Children, they need to hear from you, even though they're not showing that they're hearing or they're listening to you, or they listen well, or they're going to follow what you say. But it goes a long way. When they are somewhere, the very teaching, the very counsel that you spoke years back will always come back, because they'll capture it in their heart. Yeah, if we talk about, the more we come together, the more we discuss, it will bring that homely body, it will bring that unity. Like you can't wait to go home when you finish with your work or whatever you do. You just can't wait to go home because of that atmosphere that is very rare to feel or to see in home. And I believe that's why young going out, venturing out, social gathering or sports, people are going out because they cannot learn to house a home or to make a home a home. And that's why we can't wait to go out. We can't wait to go to our social gathering as a tikina, as a sana. We spend very little time at home. And home is like a house or like a hotel. And when the attack of the evil one or demonic, when attack on relationship, it's because to devotion,
Those are some foundation. Some people, they sit together. They have a lot of time just sitting together. They play together. Yeah. So these are ways of bonding, mending. So if any attack from the evil one, from demonic, we're talking about sex. Because sex is a topic that we are talking on. Now we are only talking on the surrounding. Yeah. Last week when we talk about the HIV, few months ago we were published in the newspaper 260% increase of HIV. HIV is we talk about as a family. This disease can only be transmitted through sex. Yeah. So that means 160 there is a lot of fornication. Fornication is having sex before marriage. See? And this is where this HIV is spread. Or extramarital affairs. The reason why it's increasing because of sex. This can only be transmitted through sexual activities. So if it's increased to Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. Radio Bulandovata me County Kenda Vatamai. My San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.